Good evening, Padmaja ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, all the teachers. Good evening, Sugandhi miss. Good evening, Miss. Good evening. Namaste. Good evening, teacher. So welcome you to the session, ma'am. You can start the session. Thank you so much, ma'am. Namaste, everyone. Welcome you all to this session. And I'm thankful for Kamal Gowda sir, who is being organized this program for all the teachers who has to be always be proficient in whatever they do. Namaste, everyone. To introduce myself, I am Padmaja, and I'm so thrilled to be with you all because we are going to dive into something that has the power of change, not just the classrooms, but our children's lives. That is early literacy. We are going to deal with early literacy in today's session. I am an educator, content creator, early reading innovator, and I am someone who is very much passionate about helping children discover the magic of reading and literacy in early age itself. සියලු දෙනාටම සුබම සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඉතින් අදත් අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා පද්මජා මහත්මිය. ඉතින් අය අද අපිට කියලා දෙන්න යන්නේ early literacy skills ඒ කියන්නේ මුල් සාක්ෂරතාවය පදනම කරගෙන කොහොමද මුල් අක්ෂර මුල් සාක්ෂරතාවය පිළිබඳවයි අද කතා කරන්නේ. ඉතින් අය අපි කවුරුත් දන්නා හඳුනනවා පද්මජා මහත්මිය award winning educator කෙනෙක්. ඒ සම්මානයක් අරන් තියෙනවා lesson plans වලට. ඉතින් අපි බලමු හැමදාමත් වගේ අය අපිට දෙනවා ගොඩාක් ලොකු දැනුමක්. බලමු අද අපි අයගෙන් ඉගෙන ගන්න යන්නේ මොනවද කියලා. සුගන්ධි මිස්. Yeah, thank you. அனைவருக்கும் வணக்கம். எப்பவும் போல வெள்ளிக்கிழமைகள்ல இன்னைக்கான லெக்சர்ல பத்மஜா மேம் எங்களோட இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. ஸோ மேம் வந்து உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் மேம். இப்போ நிறைய காலம் மேமோட ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். இப்போ மேம் வந்து ஒரு கண்டென்ட் கிரியேட்டர், அது மட்டும் இல்லாம மேம் வந்து கரிக்குலம் டெவலப்பராகவும் இருந்திருக்காங்க. அப்ப அப்படி பார்க்கும்போது மேம் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ரொம்பவே பிடிக்குமா அந்த பிள்ளைகளோட ஆரம்ப எழுத்து பயிற்சி மற்றும் அந்த வாசிப்பு திறன்ல உள்ள விஷயங்களை பத்தி ஆராய்ஞ்சு அதுக்கான ஒரு பயிற்சியை கொடுக்கறது மேம்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம இன்னைக்கு இதை பத்தின ஒரு பாடத்தை தான் எங்களுக்காக எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. அதாவது ஆரம்ப எழுத்து பயிற்சிக்கான ஒரு அடித்தளம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு லெசன்ல தான் இன்னைக்கு நாம மேம சந்திக்கிறோம். சோ இந்த புதிய ஒரு பாடத்துல உங்களை எல்லாரையுமே சந்திப்பதுல மகிழ்ச்சி. சோ பாடத்துக்குள்ள போகலாம். தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. Early literacy. Early literacy, when we talk about literacy, we just think about reading and writing. Teachers, when it comes to early literacy, it is not just about reading or writing. The child starts listening to the voice and the words that are given by the mother when the child is even in the womb. That means listening starts right from the womb when the child is in the womb. We are talking about literacy just doesn't start right from the school. It is before the child enters the school. Then what are the procedures when the child is into early literacy? The child has to listen
the child has to speak, read, and write. Here, when it comes to reading and writing, it is just not about presenting the literatures or anything. We are giving the foundation for the children before they know to read and write, how they will be able to proceed. This is what we are going to learn today. All the teachers will be knowing about it, but we are going to depth into the concept today. අපි හැමෝම දන්නවා මේ මුල් සාක්ෂරතාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මුල් සාක්ෂරතාවය කියපු ගමන් සමහර විට සමහර දෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් කියවීම සහ ලිවීම. භාෂාවක කොටස් ඒක තමයි ගොඩාක් අයට කල්පනාවට එන්නේ භාෂා සංවර්ධනය එහෙම නැත්නම් මුල් සාක්ෂරතාවය සංවර්ධනය ගැන කතා කරනකොට. හැබැයි මුල් සාක්ෂරතාවය සම්බන්ධ කරවෙන්නේ ලිවීම සහ කියවීම විතරක් නෙමෙයි. සවන් දීම, කථනය, ලිවීම සහ කියවීම යන මේ අංශ හතරම එකතු වුණාම තමයි අපි කියන්නේ භාෂාමය සංවර්ධනයක්. එහෙම නැත්නම් මුල් සාක්ෂරතාවයේ සංවර්ධනයේට මේ සියල්ලම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් අපේ මිනිස්සෙක් විදිහට ඉපදෙනකොට අපේ දරු ගැබ තුලදීම තමයි අපිට මේ මුල් සාක්ෂරතාවය අපිට ලැබෙන්නේ. අවදි වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දරු ගැබේ ඉන්නකොටම දරුවෙකුට හොඳට ඇහෙනවා කියනවා නේද? දරුවට අම්මා කියන දේ ඇහෙනවා කියනවා. අපි කතන්දරයක් කියවන්න ඕනේ කියනවා. සින්දුවක් කියන්න ඕනේ කියනවා. ඉතින් භාෂාව මෙන්න මෙතනදීම දරුවන්ගේ සංවර්ධනය වෙලා ඉවරයි සාක්ෂරතාවය කියන මුල් කොටස. එතකොට ඒක පුංචි අපි ඉපදේ ඉස්කෝලේ යන්නටත් කලින් අපේ කුස තුලදීම අපි පටන් ගන්න මේ සාක්ෂරතාවය ඉස්කෝලේ ඉවර වෙන්නේ නැහැ. අපි දැන් තවමත් අලුත් වචන හැමදාමත් වයසට යනකම්ම ජීවිතයේ තියෙනකම්ම අපි නොයෙකුත් විදිහට අපේ සාක්ෂරතාවය දියුණු කර ගන්නවා නොයෙකුත් විදිහට ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් අපි බලමු මේ ජර්නි එකේ මේ සාක්ෂරතාවය පිළිබඳව දරු කුස තුල තියෙන මියන තෙක්ම සංවර්ධනය වෙන මනුෂ්‍යයාගේ භාෂාව කොහොමද අපි මුල් ළමාවියේදී අපේ පෙර පාසලේදී අපි සංවර්ධනය කරගන්නේ කියලා පුංචි දරුවන් සමග. Thank you, miss. இப்ப இதுல இந்த ஆரம்ப எழுத்தறிவு அப்படின்னு பார்க்க போனீங்கன்னா எழுத்தறிவு அப்படின்னு சொன்னோன்னே எல்லாரும் நினைக்கிறது வாசிப்பு திறனையும் எழுத்து பயிற்சியையும். ஆனா அது சரியா அப்படின்னு யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா இல்லவே இல்லை. இந்த வாசிப்பு திறன் எழுத்து பயிற்சி அப்படின்றதுக்கு முன்னால நாங்க நிறைய விஷயங்கள் செய்ய இருக்கு. அப்ப இந்த வாசிப்பு திறனையும் எழுத்து பயிற்சியையும் வளர்க்கறதுக்கு இன்னும் பல விஷயங்களை நாங்க செய்ய வேண்டிய கட்டாயத்துக்கு உட்படுறோம். அப்படின்னு பார்க்கும்போது பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த எழுத்து பயிற்சி ஆரம்ப எழுத்து பயிற்சி அப்படின்னு நாங்க பார்த்தோம்னு சொன்னா அதுல செவிமடித்தல், பேச்சு, கிரகித்தல், வாசிப்பு அதாவது அப்படின்ற பல விஷயங்களை உள்ளடக்குனதா தான் இந்த ஆரம்ப எழுத்து பயிற்சி அப்படின்ற விஷயம் இருக்கு. அப்ப இதுல வந்து இந்த ஆரம்ப எழுத்து பயிற்சி அப்படின்றது பாடசாலையிலேயே ஆரம்பிக்குது அப்படின்னு மேம் கேட்டிருந்தாங்க. நிச்சயமா இல்ல அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஏன்னு சொன்னா இது வந்து இந்த எழுத்து பயிற்சிக்கான திறன்கள் பிள்ளைகள் தாயிண்ட வயிற்றுல இருக்கும் போதே இந்த உலகத்துக்கு வர முதலே அதுக்கான ஆரம்ப அடித்தளங்கள் அந்த பூம்லயே ஒரு பிள்ளைக்கு வந்து ஊக்குவிக்கப்படுது அப்படின்னு தான் சொல்லலாம். அதுக்கு மட்டும் இல்லாம இந்த எழுத்து பயிற்சியை ஊக்குவிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆரம்ப பாடசாலையில நாங்க என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றத பத்தி தான் நாங்க இன்னைக்கு படிக்க போறோம். தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. In the next slide, we are looking into importance of early literacy. What is the importance? When it comes to literacy, we are talking about language development in children. Then, what happens when early literacy is given to children? Literacy is given in early age for the children. What happens? Academic success is for sure for children. Here we must understand
that what is academic success? Is it we are going behind the portions for the children? No. For any and whatever the subject is, the child should be able to understand first. And whatever I am speaking, the child must be able to understand. Here we are not just speaking about only English. It is about, it can be any language the child wants to develop. For that, what is that we are going to do? Here, when it comes to academic success, it is not about the subjects. And if the child has learned right from the stages of kindergarten, he or she will be a very good in whatever he or she develops the skill. It is not everyone will think that reading or writing is just one of the skill. No, this is very important for everything. If something is there on the board, I should be able to read so that I will be able to understand, so that I will be able to comprehend. The next is the strong literacy foundations. If it is there, the child will be able to improve their problem solving skills and critical thinking skills and also communication skills. The next importance is literacy skills in preschool will have a long term on learning abilities. If the child likes very much to do something here, he or she will carry on for the next stages and they will be able to do it very well in acquiring the, it may be language or anything, whatever they like. Here, I just want to give an example today what happened in my class. It do not completely relate to the early literacy, but the understanding of the child and the critical thinking, what has happened in the child, I just want to share with you. I handle English for 2 sections, that is A and B. I am class teacher of A section. Here, what happened is when I went to B section, I just was casually saying, my dear children, you're all supposed to listen and you will have to follow me. And I was giving the instructions while they have to proceed for their writing. One child asked, ma'am, you're saying my dear children, always why you say my dear children? I gave the explanation so that because you're all the dear ones for me, I gave the explanation for one of the child. By hearing that, the second child, after some time he asked, ma'am, you're saying my dear children for this class. Then what about A section children? Are they not your dear ones? Means they have something in their mind that the class teacher, they have something will be running in their mind. I told them, see, all the children are my dear ones only. Okay, I do not have any partiality. This question came into the child of 4 years old. Then what would have been getting into their mind? We will have to think, and so that we should be prepared for the children answers. This is just I wanted to say and share my experience. Yes, Sujani ma'am. That's so sweet, ma'am. ඕකේ දැන් අපි බලමු මොකද්ද මේ මුල් සාක්ෂරතාවයේ තියෙන වැදගත්කම මොකද්ද කියලා.
මුල් සාක්ෂරතාවය කියන ඒ දෙහේ අපි හිතනවා සමහරක් වෙලාවට මේක මේ යම්කිසි භාෂාවක් පිළිබඳ දැනුම ඒ භාෂාවෙන් ලකුණු ගන්න ඒ භාෂාවට කිසිම ලකුණු ගන්න. එහෙම නැත්නම් විභාගෙට ලියන්න පුළුවන් වීම. භාෂාව පිළිබඳ ඇති උපරිම දැනුම. ඒක විතරක් නෙවෙයි. මේ මුල් සාක්ෂරතාවය කියන දේ භාෂාව තුල පමණක් දිනන දෙයක් නෙවෙයි. සාක්ෂරතාවය මුළු හැම දෙයකටම ජීවිතේ වැදගත් වෙනවා. academic success දැන් අපි හිතමු සිංහල කියලා. සිංහල ඉගෙන ගන්නකොට ඒක සිංහල වලට විතරක් නෙවෙයි. ඒක සිංහල භාෂාවේ දැනුවත්කම අනිත් හැම සබ්ජෙක්ට් එකකටම හැම දෙයකටම දරුවාගේ ගණිතය පරිසරය පිළිබඳ දැනුම හැම දෙයකටම මේ භාෂා සංවර්ධනය අවශ්‍ය වෙනවා. අනිත් එක භාෂා සංවර්ධනයේ මුල් සාක්ෂරතාවය කියන දේ එක භාෂාවකට පමණක් හිර වෙන්නේ නැහැ. දරුවන්ට පුළුවන්කමක් තියෙනවා ඕන තරම් භාෂා පුංචි කාලේ ඉඳලා හදාරන්න. දරුවන්ට විතරක් නෙමෙයි ලොකු වෙනකොට අපි හැමෝම විවිධ භාෂාවන් අපි එක්ස්ප්ලෝර් කරනවා, දැනගන්නවා, වචන හඳුන ගන්නවා. ඉතින් මේක ලොකු පුළුල් පරාසයකට විහිදුණු විෂයක් තමයි මේ භාෂාව කියන එක මුල් සාක්ෂරතාවය කියන එක. මුල් සාක්ෂරතාවය හොඳින් තියෙනකොට ඒක පදනමක් වෙනවා. හොඳින් සංවර්ධනය වෙනකොට ඒක පදනමක් වෙනවා ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීමේ හැකියාවට, ඊළඟට තාර්කික චින්තනය වැඩි දියුණු වෙන්න, ඒත් එක්කම sannivedana කුසලතාව වැඩි දියුණු වෙන්න වගේ මේ වගේ එකක් නෙමෙයි මහ ගොඩාක් දේවල් කරන්න පුළුවන් වෙනවා. හොඳ මුල් සාක්ෂරතාවයක් සංවර්ධනය වෙච්ච කෙනෙකුට. ඒත් එක්කම දරුවන්ගේ නොයෙකුත් ඉගෙනුම් සංකල්ප ඉගෙනුම් ක්‍රම වලට මේ ඉගෙනුම් ක්‍රම දරුවන්ට ලබා දෙන්න මේ දිගු කාලීනව ඉම්පැක්ට් එකක් වෙනවා. දිගු කාලීනව දරුවන්ට මේ භාෂාව මුල් ළමාවියේදී මුල් සාක්ෂරතාවයේදී අපි දෙන පදනම ඒක ගොඩාක් දරුවන්ට වැදගත් වෙනවා. ඉදිරියේදී ඒගොල්ලෝ කරන හැම ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියක්ම හොඳින් කරගෙන යන්නට. ඉතින් පද්මජා මහත්මිය කියනවා දරුවන් කොච්චරනම් මේ භාෂාව අපේ ප්‍රශ්න අහනවා කතා කරනවා අපිත් එක්ක සංවාදයේ යෙදෙනවා. ඉතින් දරුවන්ගේ හිතේ තියෙන දේ දැනගන්න අපි උගන්වන දේ ඒගොල්ලන්ට තේරෙනවද කියලා දන්න මේ හැම දෙයකටම අපි භාෂාව ඉවහල් වෙනවා. ඉතින් මේක ඇය මේ උදාහරණයක් කියන්නේ නිකන් බෙදා ගන්න විතරයි. ඇය අද පෙර පාසලට ගිහිල්ලා පන්ති දෙකකට ඉංග්‍රීසි උගන්වනවලු. එතකොට එයා A පන්තියට ඉංග්‍රීසි උගන්වලා B පන්තියට ගියාම එයා A පන්තියේ ක්ලාස් ටීචර්. ඒකට B ක්ලාස් එකට ගිහලා එයා උගන්වනකොට එයා පටන් ගත්තා දරුවන්ට කියන my dear children කියලා. ඊට පස්සේ එයා එයාගේ ලෙසන් එක දරුවන්ට කියලා දෙන්න පටන් ගත්තා. ඒ පටන් ගන්නකොට දරුවෙක් අහනවා why you always call us my dear children? ඔයා මොකද හැමතිස්සෙම අපිට my dear children කියලා කතා කරන්නේ කියලා. එතකොට පද්මජා මහත්මිය දරුවට උත්තර දීලා තියෙනවා ඒ මොකද ඕගොල්ලෝ මගේ ආදරණීය ළමයි නිසා තමයි මගොල්ලෝ ඔක්කොම මගේ dear children කියලා. එතකොට තව දරුවෙක් ඇයගෙන් අහනවලු එතකොට අනිත් ක්ලාස් එකේ ඉන්න දරුවෝ my dear ඔයාගේ dear children ලා නෙමෙයිද කියලා. බලන්න කොච්චර හුරතාල්ද කොච්චර ලස්සනයිද මේ වචනය කියලා. ඉතින් ඇය කිව්වලු නෑ මේ හැම දරුවෙක්ම my dear children තමයි කියලා. ඉතින් දරුවෝ ගොඩක් දේවල් හිතනවා. ඒ හිතන දේ අපෙන් අහන්න නම් ඒක ඒ වචනය ගොනු කරලා කතා කරලා ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ තියෙන දේ සංවාදයකට අරගෙන සංවාදයක් කරගෙන අපිට එකතු වෙන නම් හැමොත් එක්කම කතා කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ අදහස් බෙදා ගන්න නම් මේ සාක්ෂරතාවය මේ පදනම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. Thank you, Miss. இப்ப இந்த ஆரம்ப எழுத்து திறன் விருத்தியின் முக்கியத்துவத்தை பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஆரம்ப கால கல்வி அறிவு அப்படின்றது இந்த எழுத்துத்திறன் வளர்ச்சி அப்படின்றது வந்து பிள்ளைகள கல்விக்கு ரொம்பவே முக்கியமா அமையுது. அப்படின்னா இது ஆரம்ப காலத்துல இதை சரியா நாங்க விருத்திய மேற்கொண்டோம்னு சொன்ன ஒரு ஆசிரியரா இருந்து அவங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டிய முழு விருத்திக்கு தேவையான சகல உதவிகளையும் வழங்கணும்னு சொன்னா அவங்களுக்கு வாழ்க்கையில ரொம்ப பெரிய தூரத்துக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு கிடைக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகளுக்கு வந்து வலுவான கல்வி அறிவு அடித்தளங்கள் அதாவது ரொம்பவே ஸ்ட்ராங்கா இருக்க போகுது அவங்களோட ஃபியூச்சர். சரியா? அது மட்டும் இல்லாம பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறதுக்கும் தர்க்க ரீதியான சிந்தனைகளுக்கும், அது மட்டும் இல்லாம
ஒருத்தருக்கு ஒருத்தரோட தொடர்பாடுறதுக்கு, அதாவது தங்களோட மனசுல உள்ளதை மத்தவங்கள்ட்ட பேசுறதுக்கு கூட அவங்களுக்கு இந்த எழுத்தறிவு விருத்தி அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த பாடசாலையில நாங்க இந்த டெவலப் பண்ற இந்த எழுத்தறிவு விருத்தி, அதாவது மொழித்திறன் மற்றும் எழுத்தறிவு அப்படின்றத சேர்த்து பார்த்தோம்னு சொன்னா இது வந்து பிள்ளைங்க வாழ்க்கையில ஒரு நீண்ட கால தாக்கத்தை இந்த கற்றல் திறன்ல ஏற்படுத்த போகுது அப்படின்றதுதான் உண்மை. அப்ப இத பத்தி மேம் பேசும்போது என்னன்னா, இத வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இது வந்து ஒரு மொழி அப்படின்றது வந்து தாய்மொழிய மட்டும் இல்ல, ஒரு மொழின்றது வந்து எல்லா வகையான மொழி. ஆரம்ப காலத்துல வந்து பிள்ளைகளுக்கு பல வகையான மொழிகளை பேசுறதுக்கு உள்வாங்குறதுக்கான ஒரு திறன் இருக்கும். அப்ப அந்த திறனை வந்து ஒரு மொழியில நாங்க குறுக்க கட்டுப்படுத்த முடியாது அப்படின்றதுதான் மேம் சொல்றாங்க. என்னன்னா, இப்ப ஒரு பிள்ளை வந்து மொழித்திறன்ல விருத்தி அடையுது அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து எல்லா விதமான விருத்திக்கும் உதவி செய்யுது. ஏன்னா பிள்ளைகள் வந்து அவங்களோட கருத்துக்களை பரிமாறவோ, அவங்களோட மனசுல உள்ளதை வெளியில சொல்லவோ, இல்லாட்டி தன்னுடைய இமோஷன்ஸை வெளிப்படுத்தவோ எல்லாத்துக்குமே இந்த மொழித்திறன் எழுத்தறிவு விருத்திக்கு நாங்க செய்யற அவ்வளவு பயிற்சிகளும் பிள்ளைகளுக்கு உதவியா அமைய போது அவங்களோட வாழ்க்கைய முன்னால கொண்டு போறதுக்கு. அப்ப அதே மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிள் உதாரணம் மேம் என்ன சொன்னாங்கன்னு சொன்னா, அவங்க படிப்பிக்கிறது வந்து ஒரு ANB அப்படின்ற செக்ஷன் 2க்கு படிப்பிக்கும் போது ஒரு கிளாஸ்ல போயிட்டு மேம் வந்து என்ன அன்பார்ந்த மாணவர்களே அப்படின்னு இங்கிலீஷ்ல சொன்னோன்னா பிள்ளைகள் வந்து ஒரு பிள்ளை கேட்டிருக்கு, ஏன் நீங்க அப்படி சொல்றீங்க அப்படின்னு மேம் அதுக்கு சொல்லியிருக்காங்கன்னா, ஓகே நீங்க எல்லாருமே எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பிள்ளைகள் அப்படி ஏதாவது மேம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப இன்னொரு மாணவர் என்ன கேட்டிருக்காருன்னு சொன்னா, அப்ப உங்களுக்கு கிளாஸ்ல உள்ளவங்க எல்லாம் அன்பார்ந்த மாணவர்கள் இல்லையா, நாங்க மட்டும் தானா அப்படின்னு. அப்ப அதே மேம் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு சொன்னா, அந்த பிள்ளோட மனசுல தோன்ற அந்த விஷயத்த சரியா வெளிப்படுத்துறதுக்கு உதவுனது வந்து அந்த மொழியாற்றல். அந்த மொழியாற்றலை சரியா இருந்துச்சுன்னா அந்த பிள்ளைக்கு அந்த உணர்வுகளை கூட வெளிப்படுத்தாத ஒரு வாய்ப்பா இருக்க போகுது அப்படின்றதுதான் இப்ப நாங்க இந்த ஸ்லைட்ல பார்த்தோம். தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. In this slide, we are just going to see the terms. These are just not the terms. When it comes to the components of early literacy, we can look into phonemic awareness, vocabulary development, print awareness, comprehension. All these and reading and writing. All right. Okay, once the child starts reading and then the child can move to writing. Okay. Then what about listening and speaking? When it comes to vocabulary development, the teacher has to first narrate something, if the some topics to the children, the child will listen, and then when the questions are asked, the child is speaking, then only reading and writing happens. Here, these are just not the components. They are the building blocks to become, they are the building blocks for the children to help to become readers, thinkers, as well as the communicators. Imagine that building a house. When you're building a house, what is more important? We will have to lay the foundation, right? If the foundation is not good enough to construct a house, the house will fall down, right? It will not stay for longer time. Here, early literacy is same. If these components are well found, the foundation is good enough for the children, when it goes to the next classes, it will be strong enough like a house. Then, when it comes to phonemic awareness, the child should be able to listen to the sounds properly. And if I say cat, child must be able to
analyze the sounds of the 3 letters which is there in it. So, if the child is well aware of the letters, what happens is the child builds the phonemic awareness and is ready to read. I'm sorry. Next is vocabulary development. Here, words are like the tools. It is just like a toolbox. Always, when the teacher keeps on saying repeatedly about the words that the child has to listen and for the daily life, he or she picks up and will be able to apply in their daily life. The next is print awareness. Here, the understanding of the letter, how the pattern of the letter is formed, the child should be able to should be able to recognize the letters. Then the letter recognition comes followed by print awareness. Then comprehension. Whatever I am speaking, the child must be able to understand whatever I am reading the text. The child must be able to understand and comprehend so that all these components will help the child to become a lifelong learner. Yes, Sujani ma'am. Okay, thank you ma'am. දැන් අපි බලමු මොනවද මේ මුල් සාක්ෂරතාවයේ අඩංගු දේවල්. මොනවද අඩංගු වෙලා තියෙන සාක්ෂරතාවය කියලා අපි කතා කරනකොට. පළමුවෙන්ම phonemic awareness. දැන් phonemic awareness කියවම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් හැම ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ වචන 26ටම නොයෙකුත් ශබ්ද තියෙනවා. අපි සිංහල භාෂාවෙත් අකුරු වලට ශබ්ද තියෙනවා. ඊළඟට දෙමළ භාෂාවෙත් එහෙමයි. ඉතින් මේ හැම භාෂාවකම අකුරු වලට ශබ්දයක් තියෙනවා. දැන් අපි උදාහරණයක් විදියට ඉංග්‍රීසි ලැන්ග්වේජ් එක ගත්තොත් ක දැන් A වලට අපි ඇ B වලට බ මේ විදිහට අපි ශබ්ද කරනවා. දැන් සිංහලෙන් ගත්තොත් අපි ර ච මේ විදිහට අපි ශබ්ද කරනවා. ඉතින් මේ ශබ්දයන් පිළිබඳ දරුවන්ට ඇති දැනුම එක අකුරු පිළිබඳ දරුවන්ට ඇති දැනුම මත තමයි දරුවෝ භාෂාව ගොඩනගන්නේ. ඉතින් මේ නිසා මේ විවිධ වචනවල ශබ්දයන් පිළිබඳ ඇති දැනුම තමයි phonemic awareness. ඒක ගොඩාම වැදගත් වෙනවා මුල් සාක්ෂරතාවයේ පළවෙනි කොටසක් විදියට. ඊළඟට මෙහෙම වචන එකතු කරලා phonemic awareness තියෙනකොට දැන් දරුවෝ දන්නවා වචනයක් ගොඩනගන්න. ඊට පස්සේ vocabulary development. ඊට පස්සේ දරුවෝ නොයෙකුත් වචන හදා ගන්නවා. දැන් වචන අකුරු එකතු කරලා වචන හදනවා. දැන් අපි මොනවා හරි දෙයක් කියනකොට නොයෙකුත් විදිහේ වචන කතා කරපුවම දරුවන්ට වචන පිළිබඳව අවබෝධයක් ඇවිල්ලා වචන පිළිබඳ වාග්මාලාව වැඩි දියුණු වෙනවා. ඒක තමයි අංක 2කින් ඇය සඳහන් කරන්නේ වාග්මාලාව වැඩි දියුණු වෙනවා. මුල් ළමාවියේ සාක්ෂරතාවයේ එක කොටසක් විදිහට. ඊළඟට තමයි print awareness. දැන් අපි අකුරක් ලියනකොට හැම අකුරක්ම නිකන් අපි ඔහේ ඕනවට විදිහට ලියන්න බෑනේ. ඒ හැම අකුරක්ම ලියන්න ක්‍රමයක් තියෙනවා. පටන් ගන්න තැන, අවසන් වෙන තැන, සිංහල, ඉංග්‍රීසි, දෙමළ මේ හැම අකුරක්ම ලියන්න හැඩයක් එක විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් මේ පිළිබඳවත් දරුවන්ට අවබෝධයක් තියෙන්න ඕනේ. ඒකත් මුල් සාක්ෂරතාවයේ එක කොටසක්. අඩංගු දෙයක්. ඒත් එක්කම දැන් දරුවෝ letters හඳුනා ගන්නත් ඕනේ. සිංහල හෝ වේවා, දෙමළ හෝ වේවා, ඉංග්‍රීසි හෝ මේ හැම භාෂාවක් ගැනමයි අපි කතා කරන්නේ. එතකොට අකුරු හඳුනා ගන්න ඕනේ දරුවෝ. එතකොට තමයි අකුරු එකතු කරලා වචන හදන්න දරුවන්ට තේරුමක් ඇති වෙන්නේ. ඊට පස්සේ comprehension ඒ කියන්නේ භාෂාව පිළිබඳ අවබෝධය. දැන් දරුවෝ වචන දන්නවා, ශබ්ද දන්නවා, ලියන්න දන්නවා, අකුරු හඳුන ගන්නවා. මේ හැමදේම අඳුරගත්තට පස්සේ දරුවන්ට අවබෝධයක් ඇති වෙනවා. කොහොමද මේ භාෂාව හසුරවන්නේ කියලා. ඉතින් මේ ටික තමයි මුල් සාක්ෂරතාවයේ කොටස් විදියට අඩංගු කොටස් විදියට ඇය සඳහන් කරන්නේ.
இப்ப நாங்க இந்த ஸ்லைட்ல பார்க்க போறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஆரம்ப கால எழுத்தறிவுக்கான கூறுகள். இந்த கூறுகள்ல முதலாவதா வரப்போறது வந்து ஒலிப்பு, அதாவது ஒலி விழிப்புணர்வு. ஒரு எழுத்துன்ற சத்தத்தை பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வு பிள்ளைகளுக்கு இருக்கணும். ஒரு எழுத்தை சொன்ன உடனே அந்த எழுத்து வந்து என்ன சத்தத்தை கொடுக்கும் அப்படின்னு பிள்ளைகளுக்கு தெரிஞ்சாதான் அந்த எழுத்து மூலமா எப்படி நாங்க ஒரு வார்த்தையை உருவாக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு அறிவு வந்து பிள்ளைகளை போய் சேரும். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா சொல்லதிகாரம், அதாவது வந்து சொற்களை வந்து விருத்தி செய்யற, அதாவது அதுக்கான ஒரு வொக்காபுலரி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சொற்கள், புது புது சொற்கள், அதுகளை பிள்ளைகள் வந்து அறிகிறது. அதுக்கான ஒரு வளர்ச்சி தான் இந்த வொக்காபுலரி டெவலப்மெண்ட். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அச்சு, பிரிண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அச்சு அப்படின்னா ஒரு எழுத்து வந்து எப்படி எழுதுறது, எதுல ஆரம்பிக்கிறது, எந்த இடத்துல முடிக்கிறது அப்படின்றது பிள்ளைகளுக்கு சரியா தெரிஞ்சிருக்கணும். அப்பதான் அந்த எழுத்துக்களை வந்து சரியா எழுதுறதுக்கு பிள்ளைகள் படிப்பாங்க. அடுத்தது வந்து எழுத்துக்கான ஒரு ரெக்கக்னிஷன், ஒரு அங்கீகாரம் அப்படின்னு சொன்னா பிள்ளைகள் வந்து இதெல்லாம் டிரெக்ட் டிரான்ஸ்லேஷன் வர்றதுனால கொஞ்சம் கஷ்டம், ரைட். எழுத்துக்களை வந்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா எழுத்துக்களை அறிதல் அப்படின்றதான் நம்ம சொல்லலாம். என்னன்னா பிள்ளைகளுக்கு ஒரு எழுத்தை பார்த்தோன்னே அதுல சத்தம் தெரியுது, அதுல வார சொற்களை தெரியுது, அதுல எழுத்து அமைப்ப தெரியுது. அது இல்லாம இதுதான் இந்த லெட்டர், இது ஆனாவை பார்த்து ஆனான்னு சொல்றதே ஒரு அறிவு தான். ஆனாவை பார்த்து வேற ஒரு எழுத்து சொன்னாங்கன்னா அது அவங்களுக்கு புரியலன்னு தான் அர்த்தம். அப்ப அந்த அறிஞ்சு கொள்றது கூட ஒரு முக்கியமான விஷயமா தான் இருக்கு. அப்ப அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா காம்ப்ரிஹென்ஷன், அதாவது புரிதல். அதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து புரிஞ்சு செய்யறதுதான் இந்த காம்ப்ரிஹென்ஷன் அப்படின்ற இதுல வருது. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைகள வந்து ஆரம்ப கால எழுத்தறிவுக்கான கூறுகளா நாங்க இவை அனைத்தையும் பார்த்தோம். தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Here, when it comes to phonics, teachers must be well aware of it. For example, here, grapes is easy, but when it comes to giraffe, I am teaching the sound of a letter. G is G. And when it comes to giraffe, the sound is not the same. So teachers must be well aware of to differentiate the sounds as well as how the concept has to be given. When it comes to phonics, they should know. Even if they are not giving too many things for the children, when the teacher is more aware of phonics, it is very easy for the children to explain the concept. අපි දරුවන්ට ෆොනික්ස් කියලා දෙනකොට බොහොම කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි දන්නවා සමහර දැන් අපි G අකුර අපි සවුන්ඩ් එක දරුවන්ට කියලා දෙන්නේ ග කියන සවුන්ඩ් එක. හැබැයි අපි ජිරාෆ් කියන වචනේත් G අකුරයි I අකුරයි තියෙනවා. එතකොට දරුවෙක් අපෙන් අහන්න පුළුවන් ඒ මොකද ජිරාෆ්ට දරුවෝ J විදියට ඔය වගේ විදියට කන්ෆියුස් වෙන්න පුළුවන්. ඒකට දරුවෝ අපි දරුවන්ට මේ ශබ්ද උගන්වනකොට අපි හොඳ දැනුමක් තියෙනවනේ ගුරුවරුන් විදියට මේ ශබ්ද ඇයි මේ වෙනස් වෙන්නේ, කන්සෙප්ට් එක මොකද්ද, අකුරු කොයි තැනදීද මේ ශබ්ද වෙනස් වෙන්නේ කියන එක ගැන ගුරුවරයා සතුවත් හොඳ දැනුමක් තිබිය යුතුයි. இதுல இப்ப நீங்க ஒலி அப்படின்றத பத்தி பாத்தீங்கன்னா ஒரு எழுத்துன்ற ஒலிய பத்தி பார்த்தோம்னு சொன்னா, இப்ப மேம் வந்து எங்களுக்கு உதாரணமா சொன்னது வந்து எழுத்து ஜி. அந்த எழுத்து ஜிய வந்து நம்ம க அப்படின்னு தான் சொல்லி கொடுப்போம். அப்ப க ஃபார் கிரேப்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தா பிள்ளைகள் ஓகே அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்குவாங்க. ஆனா வந்து அதே ஜிராஃப் அப்படின்னு போகும்போது க அப்படின்ற சவுண்ட் அதுல வரதில்லை. அப்ப வந்து பிள்ளைகளுக்கு அதுல கன்ஃபியூஷன் வரலாம். அப்ப இந்த மாதிரி ஒரு நேரத்துல டீச்சர்ஸ் வந்து ஆசிரியர்கள் வந்து ரொம்பவே இத பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வோட செயல்படணும் அப்படின்றதான் மேம் சொல்றாங்க. தேங்க்யூ மேம்.
Okay, I'm sorry. In this slide, we are going to see the milestones of preschool early literacy. This I have mapped out for the language of English. What happens is when the child, I know that in Sri Lanka, 3 to 4 and 4 to 5, it is LKG and UKG. But worldwide, it is just taken in general. In India, we follow 3 to 4 years and 4 to 5, 5 to 6. That is nursery, LKG and UKG. When the child is 3 to 4 years old, the child must be able to listen to stories, recognize, then with the familiar signs, the child will be able to recognize even the letters. Attempting to read and write also can happen. Here I want to give an example. I had, when my child was 2 years old, before she went to school, I had an experiment for myself. I prepared the cards of all the letters, that is of small letters, not even the capital letters. I had given all with the small cards, I prepared all 26 letters. Within 15 days, the child was able to identify all the letters. I did not go from A, B, K, D. I did not go in a sequence. I just randomly, whatever the child picked the card, I started helping her to recognize the letters. And also I started giving many more activities that can interest her. So we should not assume the children that the child can recognize the letters only at 3 years. The child will be able to do this, that. Each child's memory is different. But in general, the child, when he or she is in 3 to 4 years old, the child will be able to recognize the letters. Then when it comes to 4 to 5 years old, the child should be able to identify, recognize, and rhyming words. Then also the child should be able to write. Here in each country, it differs. 5 to 6 years old, child should be able to read the simple words, understand letter sound relationships, and they should be able to write simple sentences. Yes, Sujani ma'am. දැන් අපි දරුවන්ගේ දැන් අවදි තියෙනවනේ. දැන් අපි බලමු මුල් සාක්ෂරතාවයේ මොනවද පෙර පාසලක දරුවෙකුට අපිට දකින්න තියෙන අවදි කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අය කියනවා ඉන්දියාවේ දරුවෝන් 3 to 4 නර්සරි එකේ, 4 to 5 lower kindergarten, 5 to 6 වෙනකොට upper kindergarten මේ විදිහට තුනකට තියෙනවා කියලා. දැන් අපේ දරුවෝ අවුරුදු 5 පිරෙනකොටම ඉස්කෝලේ යනවනේ. ගොඩක් දුරට අපේ පෙර පාසල් වලින් 3 to 4, 4 to 5 සහ 3 below playgroup යන ක්ලාස් වල. ඉතින් දැන් අය කියනවා දරුවෝන් 3 to 4 years වෙනකොට දැන් අපි හිතන්නේ දරුවෙකුට කතන්දරයක් අහගෙන ඉන්න පුළුවන්, හැම නිතරම දකින්න දේවල් හඳුනා ගන්න පුළුවන්, ඒ වගේම කියවන්න සහ ලියන්න උත්සාහයක්. ලියන්න කියන්නේ අකුරු ලියන්න නෙවෙයි, පැන්සල් අල්ලගෙන ඉරක් අඳින්න, ස්ක්‍රිබල් කරන්න, කුරුටු ගන්න, මේ වගේ දේවල් පුළුවන් කියලා තමයි අපි ජෙනරලි විශ්වාස කරන්නේ. අපි හිතන්නේ ඒක තමයි මයිල්ස්ටෝන් එක කියලා. හැබැයි දරුවන්ගෙන් දරුවන්ට මේ හැකියාවන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. සමහර දරුවන් අවුරුදු 3ක් 4ක් වෙනකොටම සමහර වෙලාවට සේරම ඇල්ෆබෙට් එක අඳුරනවා. සමහර දරුවන්ට
ඇල්ෆබෙට් එක හඳුනන්නේ නැහැ කොච්චර කියලා දුන්නත්. ඉතින් මේ වගේ එක එක දරුවෝ විවිධාකාරයි. ඉතින් පද්මජා මහත්මිය කියනවා ඇයගේ දියණිය පුංචි කාලේ ඇය දරුවාට ෆොනික්ස් සවුන්ඩ්ස් ඔක්කොම වගේ කියලා දුන්නා. අවුරුදු 2ක් විතර වෙනකොට ඇයට ඒක කියවන්න හැකියාව ලැබුණා කියලා තනින් අරගෙන කියලා දුන්නත් ඕඩර් එකට නැතුව. ඉතින් මේක වෙනස් දරුවට දරුවෙකුට දරුවන්ගෙන් දරුවෙකුට මේ භාෂාව මුල් ළමාවියේදී මේ මයිල්ස්ටෝන් කියලා අපි මෙහෙම ලේබල් කරලා තිබ්බට එක එක දරුවාගේ හැකියාවේ හැටියට ඒ දරුවට ලැබෙන පරිසරයෙන් ලැබෙන උත්තේජන අනුව එහෙම නැත්නම් ඒ දරුවගේ තියෙන සහජ දක්ෂතාවය හෝ යම්කිසි හේතු අනුව දරුවාගෙන් දරුවන්ට මේ මයිල්ස්ටෝන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට 4 to 5 years දරුවෙකුට සාමාන්‍යයෙන් අකුරු හඳුනනවා. එතකොට රයිමින් වර්ඩ්ස් එක විදිහේ වචන ඊළඟට ගලපන්න රූපයකට අකුරක් ගලපන්න මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් ඩොට් ලයින්ස් වල වුණත් සමහර දරුවෝ හොඳ හැකියාවකින් අකුරු ලස්සනට රවුම් කරලා ලියා ගන්නත් පුළුවන්කම දන්නවා. ඒත් එක්කම තමන්ගේ නම කොහේ හරි ලියලා තියෙනවා නම් දරුවන්ට තේරෙනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් 4-5 වයසක් යනකොට දරුවන්ට පුළුවන්. ඒ වගේම අවුරුදු 5-6ක් යනකොට දරුවන්ට පුංචි ෆොනටික් සවුන්ඩ් තියෙන වචන පිළං නැතුව වගේ දේවල් කියව ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එතකොට අකුරු හඳුනා ගන්නවා, ඔක්කොම අකුරු වල ශබ්ද හඳුනා ගන්නවා. පුංචි වාක්‍යයක් වුණත් සමහරක් වෙලාවට කියන්න ලියවන්න පුළුවන් කමක් සමහර දරුවන්ට පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මේක මෙහෙම කිව්වොත් තිබුණා කියලා මේක හරියටම මේ 3-4 මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, 4-5 මෙහෙම වෙන්න ඕනේ, 5-6 වෙන්න ඕනේ කියලා නීතියක් නෙමෙයි. මේ සාමාන්‍යයෙන් අපිට දැනගන්න තමයි සාමූහිකව දරුවෙකුට මෙන්න මේ අවදි තියෙනවා කියලා පෙරපාසල තුල. தேங்க்யூ மிஸ். இப்ப அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது வந்து இந்த ஸ்லைட்ல பாலர் பாடசாலைகள்னு எழுத்தறிவுக்கான மைல் கற்கள். அதாவது ஒவ்வொரு வயசுக்கான ஒரு லிமிடேஷன் இல்ல ஒரு மைல் கல்ல, அதாவது அவங்களால முடிஞ்ச அளவு அதிகபட்சம் எவ்வளவு முடியும் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும். அப்ப அதுல வந்து ரொம்பவே இது வந்து இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் எங்கட நாட்டை பொறுத்தளவுல எங்கட நர்சரியில வந்து 2.5 வயசுல இருந்து 3.5 இருந்து 4.5, 4.5 இருந்து 5.5 அப்படின்றதுதான் எங்களோட வயசு பிரிவு. ஆனா அப்ப இது வந்து உலக நாடுகள்ல ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட ஒரு வயது எல்லையா தான் இதுல மேம் காட்டியிருக்காங்க. அதாவது 3ல இருந்து 4, 4ல இருந்து 5, 5ல இருந்து 6. இப்ப இந்த வயசுக்கு இடைப்பட்ட பிள்ளைல நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, இன் ஜெனரல் பொதுவாக சரியா எல்லாருமே ஒரே மாதிரி இருப்பாங்கன்னு இல்ல. பொதுவா நம்ம என்ன எல்லா பிள்ளைகள்ட்டையும் எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா, பிள்ளைகளுக்கு வந்து கதை கேட்கக்கூடிய திறமை இருக்கும். அது இல்லாம வந்து அதாவது படங்களையோ ரொம்ப தெரிஞ்ச அதாவது பார்த்து பழகின விஷயங்களை அடையாளம் காணக்கூடியதா இருக்கு அவங்களால. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு வாசிக்கவோ எழுதவோ அவங்க வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க, ஒரு முயற்சியை மேற்கொள்ளுவாங்க. அதாவது எழுதுறதுனா எழுத்துக்கள் இல்ல, இதுல வந்து ஒரு கோடு கீறவோ இல்லாட்டி வந்து ஒரு வட்டம் கீறவோ கிறுக்கல்கள் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு எழுத்துக்கான ஒரு முயற்சியா தான் இதை நாங்க பாக்குறோம் இந்த 3க்கும் 4க்கும் இடைப்பட்ட வயசுல. அடுத்தது வந்து 4ல இருந்து 5 வரைக்கும் என்ன எதிர்பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எழுத்துக்களை அடையாளம் காண்றது. அது மட்டும் இல்லாம ரைமிங் வேர்ட்ஸ், அதாவது ஒரே மாதிரி ஒலிகளை எழுப்புற சத்தங்கள் வேர்ட்ஸ் அதுகளை பிள்ளைகள் வந்து அறிந்து கொள்வாங்க. அது மட்டும் இல்லாம அவங்களால எழுத்துக்களை எழுதுறதுக்கும் பெயர்களை எழுதுறதுக்கும் கூட ஒரு எழுதுற ஒரு திறமை அந்த வயசுல வளரும் அப்படின்றதுதான். அதுக்கு பிறகு 5ல இருந்து 6 வரைக்கும் வாசிப்பு, சிறிய வார்த்தைகளை வாசிக்க கூடியதா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகள் வந்து எழுத்துக்கும் அந்த ஒலிக்கும் இடையிலான ஒரு என்ன சொல்றது, அதுல உறவை வந்து ரிலேஷன்ஷிப்னா அது எப்படி ஒரு லெட்டர்ல இருந்து எப்படி ஒரு சவுண்ட் வருது அப்படின்ற மாதிரி அவங்க புரிஞ்சு கொள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாட்டி கோர்வையா ஒரு GNI வந்தா எப்படி, GNA வந்தா எப்படி அப்படின்ற மாதிரி கோர்வையா செய்யறதுக்கு எப்படி அப்படின்ற மாதிரி புரிஞ்சு கொள்ள ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. அது மட்டும் இல்லாம சிறிய வசனங்கள் எழுதக்கூட இந்த வயசுல அவங்களால முடியும் அப்படின்றதுதான் உண்மை. என்னன்னா எங்கட நாட்டுல வந்து இது வந்து 6 வயசுங்கன்றது 1ஆம் வகுப்புக்கு போற வயசு. அப்ப அந்த வயசுல வந்து
பிள்ளைகள் உண்மையாவே அந்த ஒரு விருத்திய அடைஞ்சிருக்கணும் அப்படின்றது கட்டாயமா இருக்கு. பட் ஆனா வந்து நான் திருப்பி திருப்பி சொன்னது என்னதுன்னு சொன்னா, பிள்ளைகள் இது மாறுபடும். எல்லா பிள்ளைகள்கிட்டையும் எல்லா விஷயத்தையுமே எதிர்பார்க்க இயலாது. இது பிள்ளைகள் மாறுபடும். அப்ப மேம்ட மகளை பொறுத்தளவுல 2ல இருந்து 3 நினைக்கிறேன். 2 வயசு 3 வயசுக்கு முதலே வந்து மேமால எழுத்துக்களை வந்து காட்டி படங்களை காட்டி பிள்ளைகள் அவட்ட கேட்ட நேரம் அவளால அவக்கு வந்து அது பேரை சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவக்கு முடிஞ்சிச்சு அப்படின்றதுதான் மேம் சொல்றாங்க. அப்ப இது வந்து இந்த அளவுக்கு கூட பிள்ளைகளால முடியும். அப்ப 2 to 3 வயசு அப்படின்னு சொல்லும் போது அது எங்கட அடைவு கற்கள் குறைவா இருந்தாலுமே ஒரு சில பிள்ளைகள் அதுக்கு மேற்பட்ட விஷயங்களை கூட செய்யக்கூடியதான திறமைகளை கொண்டிருப்பாங்க அப்படின்றது தான். ஏன்னா ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கான அடைவு மட்டங்கள் மாறிக்கொண்டே இருக்கும் அப்படின்றதை நம்ம புரிஞ்சு கொள்ளணும் ஒரு ஆசிரியரா. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. I just want to give one more example here. I gave the example of 2 to 3 years old. I just saw a video in last week. I do not exactly know, but the video portrays that a 4 months old child, who has recorded in Guinness World Book record because the mother starts showing 2 different flashcards. And if she names something, the child will point out and show. Just a 4 months old baby who even cannot stand up and walk, which is amazing, right? Here it proves that early literacy just does not start in school. We have to educate parents also right before the child enters to the school. Yes, Sujani ma'am. ඒ කියනවා පද්මජා මහත්මිය ළඟදී වීඩියෝ එකක් දැක්කා කියලා වයස මාස 4ක දරුවෙකුට රූප හඳුනා ගැනීමේ හැකියාවක් තිබුණා කියලා වීඩියෝ පටයකින්. ඉතින් මේ දරුවා අම්මා ෆ්ලෑෂ් කාඩ් දෙකක් පෙන්නනකොට පොයින්ට් අවුට් කරන්න පුළුවන්කමක් තිබුණා කියලා. ඉතින් දරුවෙක් පෙර පාසලට පාසලට හෝ පෙර පාසලට යන්න කලින්ම දරුවන්ට භාෂාව මුල් සාක්ෂරතාවය දියුණු වෙනවා කියන එක මේක හොඳ උදාහරණයක් විදියට ඇයි කියනවා. மேம் ஒரு 2 வயசுக்கு 3 வயசுக்கு இடைப்பட்ட ஒரு உதாரணத்தை பத்தி சொல்லியிருந்தாங்க. இப்ப இதுல பாத்தீங்கன்னா மேம் வந்து இன்னொரு விஷயத்த எங்களோட பகிர்ந்து கொண்டாங்க. என்னன்னா ஒரு 4 மாச பிள்ளை கிண்ண சாதனை செய்திருக்கு. என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிள்ளை வந்து 4 மாச பிள்ளைன்னா தலையை தூக்க முடியாத ஒரு வயசு. அப்ப அப்படி இருக்கிற பிள்ளைக்கு அம்மா வந்து 2 ஃபிளாஷ் கார்டு, அதாவது 2 கார்டுகளை கையில வச்சுக்கொண்டு அதுல வந்து உள்ள பேர்களை வந்து அம்மா வாசிக்கிறாங்க. அப்ப ஒரு பேரை இந்த 2 கார்டுல உள்ள ஒரு பேரை அம்மா வாசிக்கும் போது அதை சரியா அந்த பிள்ளை அடையாளம் காட்டுது கையை தூக்கி அப்படின்றதுதான் மேம் பார்த்திருக்காங்க. இது நானும் பார்த்த மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு. அப்படின்னு பார்க்கும் போது எங்களுக்கு விளங்குது ஒரு பிள்ளைட வந்து மொழித்திறனோ இந்த எழுத்து விருத்தியோ வந்து நர்சரி வயசுல ஸ்டார்ட் பண்ணல. இது உண்மையாவே பாடசாலைக்கு வந்த பிறகு ஸ்டார்ட் பண்ணாது. அது தாயிண்ட கருவறையில இருக்கும் போதே ஸ்டார்ட் பண்ணுது அப்படின்றதுக்கு இது ஒரு உதாரணமா மேம் எங்களுக்கு சொல்லியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ மேம். Okay. Here, teachers can reflect on this. What are the activities that they conduct in their classrooms when it comes to literary activities? Yes, Sujani ma'am, they can reflect on, they can list out the activities also, as well as if they have any doubt till the previous slides, they can question, I will answer. Okay. Thank you ma'am. දැන් ඕගොල්ලන් අපි දන්නවා දැන් අපි නොයෙකුත් විදිහේ ක්‍රියාකාරකම් කරනවා දරුවන්ට මුල් සාක්ෂරතාවයේ සඳහා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා ඇක්ටිවිටීස්. මේ ඇක්ටිවිටීස් වලට අමතරව
ඔගලන් පෙර පාසලේදී කරන මුල් සාක්ෂරතාවය දියුණු කරන්න දරුවන්ගේ කරන ඇක්ටිවිටීස් ලිස්ට් අවුට් කරන්න chat box වල කමෙන්ට් box වල ඒත් එක්කම මේ වෙනකට මේ වෙනකන් අපි කතා කරපු ස්ලයිඩ්ස් වල ඔයගලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒ ප්‍රශ්නත් මේත් එක්කම ටයිප් කරන්න කියලා අපි ඔයගලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. சரி, இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல நாங்க என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா, இந்த மொழித்திறன் எழுத்து பயிற்சிக்கான ஒரு விருத்தியில நாங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளை தான் இதுல காட்டியிருக்காங்க. அப்ப அது உங்களுக்கு காணக்கூடியதா இருக்கு. இப்ப இது தவிர வகுப்பறையில நீங்க செய்யற செயற்பாடுகள் என்ன அப்படின்றதுதான் மொழித்திறன் விருத்தி மற்றும் ஆரம்பகால எழுத்து பயிற்சிக்கான விருத்திக்கு நீங்க செய்யற பயிற்சிகள் என்ன அப்படின்றதுதான் மேம்ட கொஸ்டின். இதை வந்து நீங்க கமெண்ட் பண்ணலாம், chat பாக்ஸ்ல வந்து மெசேஜா டைப் பண்ணி போடலாம், என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்றது. அது மட்டும் இல்லாம உங்களுக்கு இது வரைக்கும் மேம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதுல ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா அதை பத்தியும் கேட்கறதுக்கு இப்ப மேம் டைம் தந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா அதையும் நீங்க இப்ப கேட்கலாம். தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Those who are in Zoom, they can also unmute and say the activities that they are conducting in their classrooms. Zoom එකේ ඉන්න ටීචර්ස්ලට පුළුවන් අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න. ඔයගලන්ට කතා කරන්න ඕනේ නම් හෑන්ඩ් එක රේස් කරන්න. එතකොට ඔයගලන් අන්මියුට් කරලා කතා කරන්න පුළුවන්. chat box වලත් ටයිප් කරන්නත් පුළුවන් කතා කරන්න කැමති නැත්නම් කමෙන්ට් box එකෙත් ඔයගලන් කමෙන්ට් කරන්න. We have some in comment box, ma'am, stories and songs. Yes. Awesome. Okay. Let me Questioning. Yes. Questioning. Yes. ටීචර්ස් වෙලාව ගොඩාක් ගන්නේ නැතුව Zoom එකේ ඉන්න ටීචර්ස්ලා ඇක්ටිව්ලි පාටිසිපේට් වෙනවා නම් ඒක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. පද්මජා මහත්මියනේ මේ සෙෂන් එක තව දුරටත් කරගෙන යන්නට. Okay. Letter matching, same letter, use and asking, picture cards, discussion. Awesome. Yes. Thank you. Thank you so much for all the ones who have answered. Thank you so much. Here, I have just listed out a very few. We can have many literacy activities. Engaging literacy activities is dependent on the teachers. Here, it can be phonic games, rhyming games, story time, letter hunts. What happens is here we can, I always do. I'll mix all the cards in the box and I'll ask children to pick it up and they will have to say which letter and sound of the letter. When it comes to story time, we can have a different, we already have discussed about puppet show and it can be role play, it can be drama. Yes, these are the different types where we can engage children in a story time. Also, when it comes to materials, we can have different storybooks. It can be like we can make story books in a different way. It can be in a printed, it can be with all the natural materials available. With that also we can make a book and narrate a story. Then when it comes to journaling, here children can express themselves just by simple drawings. Writing just need not be only of letters. Writing starts right from scribbling. Here we can ask children to draw whatever they are feeling, whatever they have seen in the nature, whatever they have understood the concept. We can ask them to draw whatever is there in their mind.
Then rhyming games. Children like always to rhyme a lot. For example, a bat sat on a cat. This is a sentence I am saying. A bat sat on a cat. Here, all at sound words are in the same sentence. If we create a rhyme of it, children do enjoy a lot, and learning becomes very easy for children, and it is attracted through the rhymes. Phonic games. This is the one of the really amazing moment, I should say. It was just not about the game. During the COVID time, we had online classes. Imagine 4 to 5 year old children also sitting in online class listening to the teacher. So what I started doing is I asked parents to make the cards of the letters, and they will have to, whatever the instruction, they will have to just listen to the instruction. They need not look into the camera. They always need not look into the device what they are having. They will have to listen only to the instruction what I have said and start preparing the words and sentences, which became very much, it was a mind-blowing sessions, I must say, than being in school when it was online, because parents also, as a back support, they knew that what teacher has taught, the same thing has to be taught to the children. There was no absolute confusion between parent and teacher. The child was very clear with the concept what the child has to learn. And what happened is, the next year we had an experiment. All the children who had attended online was in one section. I mean, I am saying about the next grades. The one who did not even attend the online class, they do not even know about the literacy. They do not even be able to recognize the letters. All were in another section. It was a totally different scenario. Here, the ones who attended even the online were very good at scoring, even reading, writing, everything, because there was a support from the teacher as well as much more effort from the parents. The ones who did not attend, and this group had lots of challenges even for the teacher. This says that we have to make sure that parents also are involved while doing the activities. I am not saying in the school, but we should make sure that the child is, the parent is aware of it, and we should make them understand what it is. Yes, Susanna. Thank you, ma'am. Then අපි බලමු. Ma'am, should I only explain phonic games or you want me to? That's what you all only explain, right? Or Ma'am, I explained all. all, yeah, but this was the most highlighted, right? So we will, Yes, yeah. yes. Okay. දැන් බලමු අපි නොයෙකුත් සාක්ෂරතාවය පිළිබඳව කරන ඇක්ටිවිටි අය මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. දැන් ඕගොල්ලොත් ගොඩක් දේවල් කිව්වා, කතන්දර කියනවා, ගොඩක් දේවල් ඕගොල්ලොත් YouTube එකේ සහ කමෙන්ට් බොක්ස් එකෙන් එහෙම නැත්නම් Zoom එකෙන් අපිට උත්තර දුන්නා. ඉතින් මේ අය ලිස්ට් අවුට් කරලා තියෙනවා ඇක්ටිවිටිස් ටිකක්. එකෙන් එකක් තමයි phonic games. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා phonic games කිව්වහම අපි මොනවා හරි අකුරක් ශබ්ද
ශබ්ද කරනවා. එතකොට අපි දරුවට අපි ශබ්ද කරන වචනයෙන් රූපයක් පෙන්වන්න කියනවා. මතක් කරන්න කියනවා. එහෙම නැත්නම් අඳින්න කියනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ෆොනික් ගේම්ස් වලට අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම රයිමින් ගේම්ස්. දැන් අපි මොනවා හරි රයිමින් ගේම්ස් උත් තියෙන එක වගේ ශබ්ද වෙන වචන දැන් අපිට මොකෝ සන් බන් රන් දැන් මේ කාඩ් එකේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ වචන දරුවට එක වචනයක් කියලා තව රූප දීලා ඒ වගේ ශබ්ද වෙන වචන හොයන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම දැන් අපි බලමු එකම විදිහට ශබ්ද වෙන වචන දැන් the cat sat on a mat වගේ දේවල් ඔක්කොම ඈට සවුන්ඩ් එකකින් ඉවර වෙන්නේ. එතකොට දරුවන්ට මේ එකම විදිහට ශබ්ද වෙන වචන කියවන්න ලේසි වෙනවා. ඉතින් ওই විදිහට ලේසි ගේම්ස් අපි ගේම්ස් විදිහට දුන්නොත් දරුවෝ කැමති වෙනවා මේ නිකාම පුටුක ඉඳගෙන ලියනවට වැඩිය නොයෙකුත් ක්‍රීඩා ක්‍රම මගින් අපි දරුවන්ට ඉන්ටරැක්ටිව්ලි මේ සාක්ෂරතාවය දෙනවා නම් දරුවන්ට ගොඩාක් කැමැත්තෙන් දරුවෝ ඉගෙන ගන්නවා එන්ගේජ් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට කතන්දර යොදා ගන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම ලෙටර් හන්ට් කතන්දර තුලින් අපිට ගොඩාක් දුරට භාෂා සංවර්ධනයට උදව් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලෙටර් හන්ට් අකුරු හොයා ගන්න මොනවා හරි ගේම් එකක්. ඒ වගේම ජර්නලින් දැන් අපේ දරුවන්ට ලියන්න බෑ. හැබැයි අපිට රූප අඳින්න දැන් අපි කතන්දරයක් කියලා ඉවර වෙලා දරුවන්ට කියන්න පුළුවන් ඒ කතන්දරයෙන් රූපයක් අඳින්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරනකොට අපිට මේ සමහර ඇක්ටිවිටි ටිකක් මෙතන සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම පද්මජා මහත්මිය විශ්වාස කරනවා දරුවන්ට දෙමව්පියන්ගේ උදව් ගොඩාක් තියෙනවා නම් දරුවෝ ගොඩක් භාෂා සංවර්ධනයට දරුවන්ට රුකුලක් වෙනවා කියලා. කොවිඩ් සමයේදී අය ඔන්ලයින් ක්ලාසස් කරනකොට ගොඩක් දුරට ඔන්ලි ඕඩියෝ එකක් මගින් විතරක් දෙමව්පියන්ට ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් දීලා තියෙනවා. ඉතින් දෙමව්පියෝ ගෙදරදී කාඩ්ස් හදාගෙන දරුවන්ට ඇක්ටිවිටීස් කරලා තියෙනවා. දෙමව්පියෝ ඉන්වෝල්ව් වෙලා මොකද පද්මජා මහත්මිය දෙමව්පියෝ දැනුවත් කරලා දෙමව්පියන් මේ විදිහට කරන්න කියලා දෙමව්පියෝ තුලින් තමයි දරුවන්ට ඒ ෆොනික්ස් ඇක්ටිවිටීස් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කොවිඩ් වලින් පස්සේ දරුවෝ ඉස්කෝලේ ආපුවාම ඔන්ලයින් එකෙන් ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ වෙනම පන්තියකට සහ ඔන්ලයින් තාක්ෂණයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න බැරි දරුවෝ වෙනම පන්තියකට දාලා ඇක්ටිවිටීස් කරනකොට ඒ කියනවා දරුවෝ දෙමව්පියොත් සමග ගෙදරදී ගේම්ස් තුලින් ඉගෙන ගත්ත දරුවෝ ඉතා ඉක්මනට අනිත් ඇක්ටිවිටීස් වලට ඔවුන් ගාව හොඳ සාක්ෂරතාවයේ පිළිබඳ දැනුමක් තිබුණා සහ අනිත් දරුවන්ට එච්චර දැනුමක් තිබුණේ නැහැ කියලා. ඉතින් අපි ගොඩක් දුරට දෙමව්පියන්වත් ඉන්වෝල්ව් කරගෙන මේ ඇක්ටිවිටීස් කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. අපිට ලොකු රිසල්ට් එකක් ගන්න පුළුවන් කියලා පද්මජා මහත්මිය සඳහන් කරනවා. சரி. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல நாங்க என்ன பார்க்கறோம்னு சொன்னா இந்த மொழி எழுத்தறிவு விருத்திக்கான செயற்பாடுகள். இப்ப இதுல மேம் முதல்ல கேட்டிருந்தாங்க உங்களை வந்து எழுதி அனுப்ப டைப் பண்ண சொல்லி. அப்போ இதுல ஒரு சிலர் வந்து குறிப்பிட்டதுகள் சரியா இருந்துச்சு. அப்ப அதோட மேம்ல சில கருத்துக்களை தான் மேம் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப முதலாவதா பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஃபனிக் கேம்ஸ், அந்த ஒலிகள் எழுப்பி செய்யக்கூடிய கேம்ஸ் மாதிரி. அதாவது ஒரு சத்தத்தை எழுப்பி ஒரு எழுத்துன்ற சத்தத்தை எழுப்பி அதுக்கான ஒரு பிக்சர் கார்டையோ இல்லாட்டி அதுக்கான ஒரு படத்தையோ ஒரு பொருளையோ காட்ட சொல்லி அப்படி கேம் செய்யலாம். அது இல்லாம பிள்ளைகளுக்கு ரைமிங் கேம்ஸ்னு சொன்னா ஒரே மாதிரி ஒலி எழுப்பக்கூடிய சொற்களை வாசிக்கிறதன் மூலமா பிள்ளைகளுக்கு ஏதாவது ஒரு கேம் கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஸ்டோரி டைம் எடுத்தா அவங்களுக்கு பலவிதமா இந்த ஸ்டோரி டைம் செய்யலாம். அதாவது கதாபாத்திரம் ஏற்று நடிக்கிற மாதிரி, அப்படி இல்லாட்டி நாடகங்கள் செய்யலாம், அப்படி இல்லாட்டி பப்பட் ஷோஸ் செய்யலாம். அப்போ அப்படியான முறைகளை கடைபிடிக்கிறதன் மூலம் ஸ்டோரி டைமை கூட நாங்க செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாம லெட்டர் ஹண்ட், அதாவது எழுத்துக்களை வந்து தேடி பிடிக்கிறது. ஏதாவது ஒரு சத்தத்தை எழுப்பியோ இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு வார்த்தைய சொல்லி அதுல முதல் எழுத்தை கண்டுபிடிக்க சொல்றது, அந்த மாதிரி விஷயங்களை கூட நாங்க செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஜேர்னலிங் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குறிச்சு வைக்கிறது. அப்ப குறிச்சு வைக்கிறதுன்னு சொன்னா எங்கட நர்சரியில இருக்கிற பிள்ளைகளுக்கு வந்து எழுத முடியாது. பட் நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா அவங்கள ஒரு கதை சொல்லியோ ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்கள படங்கள் மூலமா குறித்து வைக்க சொல்லலாம். அதாவது ஒரு கதையை சொல்லிட்டு அதை வந்து வரைய சொல்லலாம். இல்லாட்டி ஏதாவது ஒரு விஷயத்த வந்து
கணக்குலிட சொல்லி ஸ்டார்ஸ் ஒட்ட சொல்லலாம். அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு இடத்துல குறிப்பெடுக்கிறதுக்கு அவங்களுக்கு பழக்கி கொடுக்கிறது. இப்ப இப்படியான விஷயங்களை வந்து நீங்க மொழியாற்றலுக்கான, அதாவது எழுத்தறிவு மொழியாற்றல் அப்படின்றத விருத்தி செய்யறதுக்கான ஒரு செயற்பாடுகளா இதை மேம் குறிப்பிட்டிருந்தாங்க. அப்ப இதுல முதலாவதா வந்து இந்த ஃபோனிக் அப்படின்ற விஷயத்த பத்தி மேம் மேலும் பேசும்போது சொன்னது வந்து, மேம் கோவிட் டைம்ல ஆன்லைன் கிளாஸஸ், அதாவது நாங்களும் ரொம்பவே ஆன்லைன் கிளாஸஸ் செய்தோம். அப்ப அதுல உள்ள வெளிப்பாடு எங்களுக்கு நர்சரி ஸ்டார்ட் பண்ண பிறகு தெரிஞ்சிச்சு. அதை பத்தி தான் மேம் சொல்றாங்க. என்னன்னா, மேம் வந்து ஒரு வாய்ஸ் ரெக்கார்டிங்ல, ஒரு ஆடியோல வந்து பிள்ளைகளுக்கு என்ன செய்யணும் அப்படின்றத பெற்றோர்களுக்கு சொல்லி கொடுத்து அதை வந்து வீட்டுல செய்ய சொல்லியிருக்காங்க. அப்ப வந்து அதை வந்து பெற்றோர்கள் வந்து ரொம்பவே ஊக்கமா அந்த கார்டு எல்லாம் செய்து பிள்ளைகளுக்கு சொல்லி கொடுத்து அப்படியெல்லாம் செய்து கிளாஸ் டைம்ல கூட ஆன்லைன் செஷன்ஸ்ல கூட அது வந்து ரொம்பவே உதவியா இருந்திருக்கு. பிள்ளைல அந்த ஸ்கூலுக்கு வரல அப்படின்ற அந்த கேப் இல்லாம பிள்ளைல ஒரு சரியான ஒரு வளர்ச்சிய விருத்திய செய்யறதுக்கு வசதியா இருந்திருக்கு. ஆனா வந்து இதே நேரத்துல வந்து ஆன்லைன் கிளாஸஸுக்கு அட்டென்ட் பண்ணாத பெற்றோர்களோட சரியான ஒரு ஒத்துழைப்பு இல்லாதனால, பல காரணங்கள்னால ஆன்லைன் கிளாஸுக்கு வர முடியாத பிள்ளைகளுக்கும் இவங்களுக்கும் ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டென்ட் பண்ணவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஒரு வித்தியாசத்தை கண்டிருக்கிறாங்க. அப்படி பார்க்கும்போது இந்த மொழித்திறன் எழுத்து விருத்தி அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஆசிரியர்களோட இன்ட்ரெஸ்ட் மட்டுமே இதுல பத்தாது அப்படின்றதுதான் மேம் சொல்றாங்க. என்னன்னா, பெற்றோர்களோட ஒத்துழைப்பு இதுல கட்டாயம் இருக்கணும். அப்ப இத வந்து பெற்றோர்களுக்கு இது பத்தின ஒரு விழிப்புணர்வை கொண்டு வந்து இந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து நாங்க இன்னும் அந்த பெற்றோரோட ஒத்துழைப்போட படிப்பிச்சோம்னு சொன்னா பிள்ளைகள் வந்து இன்னுமே நிறைய விஷயங்களை படிப்பாங்க அப்படின்றதுதான் மேம் அபிப்பிராயமா இதுல இருந்துச்சு. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Yes, there are many responses from the audience. Thank you so much. Okay. Then, in continuation, effective literacy building strategies. What is that we will have to? Just a minute. In further, what is that we will have to do for the children? We can cater at least 15 minutes a day for this separate literacy building activities. And in this, the first is reading aloud is very, very important for children. Here we can have interactive read alouds. What is read aloud? We will have to keep a text or the picture. We will have to loudly help children. That helps children to listen carefully. At least if the child is not able to read, or if the child is not interested to even look at the pictures, we can just sit next to them and read. Then, print-rich environment. This helps children to look around them and identify the letters very easily, and it grabs the attention of the children. For example, if I have pasted the picture of pomegranate, or if it is an apple, below that if we have written the names of it, the child will be able to decode the word. It need not have phonics or anything. By some time, if it is on the wall, the child will be able to decode the letters and word also. Even if the child is not able to say apple or apple, the child can decode. If the child see somewhere the same word, he or she may be able to say it is the word apple. Then, play-based learning. Always have different play materials for literacy building activities.
Of course, many have commented even in YouTube of interactive discussions. Very nice. Then multi-sensory approaches. Here, listening, looking is done. Okay. The child is able to see and decode. Listening is done. Then the child should be able to say. For this also, play-based learning with the flashcards and all, we can do it. Then shared reading. If the child is in the previous sessions also, I have told about this shared reading. If the child is not able to read, or if someone is wanting the assistance, the one who is brilliant can sit next to them, and whatever they have learned, they can share each other. These are some of very few I have just put upon here. In my Facebook channel, I am posting right from 1 week about the early reading every day. If you want in detail, you can just have a look at it. දැන් Thank you, ma'am. මෙතනදී thank you ma'am. පද්මජා මහත්මිය අපට ගොඩක් effective ක්‍රම ටිකක් කියලා දෙනවා කොහොමද අපි දරුවන්ගේ මුල් සාක්ෂරතාවය වර්ධ සංවර්ධනය කරගන්නේ කියලා. daily read out loud. දැන් අපිට පුළුවන් ඔයගොල්ලොත් මේක කිව්වා comments වල දරුවන්ට කතන්දරයක් බොහොම හොඳට ශබ්ද නගලා කියන්න පුළුවන්. එතකොට ඉන්ටරැක්ටිව්ලි අපිට දරුවොත් එක්ක කතන්දර කියන්න පුළුවන්. ඊළඟට මොකද වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට අපිට කතා එහෙම නැත්නම් අපි පපට් ෂෝ මේ වගේ නොයෙකුත් විදිහට අපිට රීඩ් අවුට් ලවුඩ් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපි මොනවා හරි ඩිස්ප්ලේ කරනවා නම් පන්ති කාමරේ අපි හැම දෙයක්ම එකට යටින් අවශ්‍ය වචන ලියලා තියෙනවා නම් දරුවන්ට ටිකක් කල් යනකොට මේ අකුරු ගලපලා මෙන්න මේ රූපය දැන් අපි හිතමුකෝ for example ඇපල් ගෙඩියකට යටින් අපි ඇපල් කියලා ලියලා ගහලා තියෙනවා නම් දැන් ලියලා තියෙනවා නම් දරුවන්ට කාලයක් යනකොට ඒ අකුරු ටික මතක හිටිනවා. ඉතින් මේ විදිහට රූප සමග අපි යටින් වචන ලියලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේකත් හොඳ ක්‍රමයක් තමයි දරුවන්ගේ ශාක්ෂරතාවය සංවර්ධනය කරන්න. ඒත් එක්කම අපි සෙල්ලම් තුලින් ගැනීම කියන සංකල්පය ගොඩක් වටිනවා. හැමතිස්සෙම ඕනම දෙයකට ක්‍රීඩාව සෙල්ලම යොදාගත්තොත් අපිට පුංචි දරුවොත් එක්ක හොඳට මේ ඇක්ටිවිටීස් ඒගොල්ලෝ කැමති වෙනවා. මේක නිකාම පන්ති කාමරය තුල ඉඳගෙන භාෂාව ඉගෙන ගන්නට වැඩිය නොයෙකුත් ක්‍රීඩා තුලින් අපි ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලිය කරන්නට පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට ඉන්ටරැක්ටිව් ඩිස්කෂන්ස් කරන්න පුළුවන් දරුවොත් එක්ක සංවාද. දැන් අපි මේවා ගොඩක් අපි පහුගිය පාඩම් වලත් කතා කරා. දරුවෝ වට කරගෙන අපි ප්‍රශ්නයක් දීලා අපි ප්‍රශ්නය අහනවා. මතක ඇති අපිට නාතියම හැමුත් ගිය සැරේ සෙක්ෂන් එකේදී අපි දරුවන්ගෙන් කොහොමද ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ, කොහොමද පටන් ගන්න ඕනේ, ඉංගියක් දීලා ප්‍රශ්න අහන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරා. එතකොට අපි මේ වගේ සංවාද තුලින් දරුවන්ගේ සාක්ෂරතාවය සංවර්ධනය කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක মাল্টি සෙන්සරි අප්‍රෝච් දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇස කන නාසය රස ටච් ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් අපිට දරුවන්ට ඇක්ටිවිටීස් දෙනකොට දැන් අපි අකුරක් කියලා දෙනකොට උදාහරණයක් විදියට අපිට පුළුවන් ඒ අකුර වැඩි කොළවල ට්‍රේස් කරන්න ඒත් එකම අකුර දකිනවා අකුර ඇහෙනවා. ඉතින් මේ වගේ හැම සෙන්ස් එකක්ම යොදා ගන්නවා නම් අපි යම්කිසි වචනයක් හෝ අකුරක් කියලා දෙන්න දරුවන්ට හොඳට මතක හිටිනවා එකම විදිහට කරන්නේ නැතුව. ඒත් එක්කම ෂෙයාර්ඩ් රීඩින් අපේ දරුවන්ට පුංචි පන්තිවල නම් කියවන්න බෑ. හැබැයි අපිට පුළුවන් එකතු වෙලා කතන්දරයක් ගොඩනගන්න. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි අර එක සැරයක් පද්මජා මහත්මියම වෙන්න ඕනේ. ආරි කතන්දරයක් ගොඩනගන හැටි කොහොමද පන්ති කාමරයක කියලා අපි කතා කරා නේද? එක්කෙනෙක් කතන්දරේ පටන් ගන්නවා, තව එක්කෙනෙක් තව එකක් ඇඩ් කරනවා. ඒ විදිහට අපිට කතන්දරයක් දිගටම කතා කරගෙන යන්න පුළුවන්. ගොඩනගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ ඇක්ටිවිටීස් වලින් අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ භාෂා සංවර්ධනය ඇති කරන්න. සුගන්ධ. Miss.
அடுத்தது நாங்க பார்க்க போறது வந்து இந்த மொழி மற்றும் எழுத்தறிவு உருவாக்கத்துக்கான உத்திகள். சரி, அப்ப அதுல வந்து மேம் கொடுத்திருக்கிறது வந்து என்னன்னு சொன்னா, முதலாவதா கொடுத்திருக்கிறது வந்து தினசரி இத உறக்க வாசிக்கிறது. இப்ப பிள்ளைல சாதாரணமா கிளாஸ்ல வாசிக்கிறத விட உறக்க சத்தம் போட்டு வாசிக்க வைக்கிறது முக்கியம். சரியா? மத்தது வந்து இன்டராக்டிவ். அதை வந்து சும்மா வாய் மட்டும் அந்த ஒரு வார்த்தையை உச்சரிக்கிறத மட்டுமே கருத்துல கொண்டு சும்மா கத்துற மாதிரி அப்படியெல்லாம் இல்லாம பிள்ளைகள் வந்து அதுல ஈடுபாட்டோட செய்யற மாதிரி இருக்கணும். அப்ப அதுக்கான ஒரு சூழ்நிலையை நாங்க பிள்ளைகளுக்கு உருவாக்கி கொடுக்கறது ஒரு இந்த விருத்திக்கான ஒரு பெரிய உத்தியா இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாம அச்சு, அதாவது பிரிண்ட், அந்த பிரிண்ட்ங்கிறது வந்து இந்த எழுத்துண்ட பேட்டர்ன் அப்படின்றத விஷயம்தான். அப்ப அந்த எழுத்துற பேட்டர்னை கூட எப்படி நாங்க பிள்ளைகளோட மனசுல பதிய வைக்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா, ஒரு பிக்சரை நீங்க பிள்ளைகளுக்கு காட்டும் போது அதுக்கு கீழே வந்து அந்த அந்த பிக்சரோட பேரை வந்து கட்டாயம் எழுதி காட்டுனீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைக்கு அந்த படம் வந்து இப்போ ஒரு ஆப்பிள்னு சொன்னீங்கன்னா APPLE ஆப்பிள்ன்றத அந்த எழுத்துக்களை வாசிக்க முடியாட்டியும் அதை பார்க்க அந்த ஆப்பிள்ன்றது மனசுல பதிஞ்சு இன்னொரு இடத்துல அந்த படம் இல்லாட்டியும் அந்த எழுத்தை பார்க்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு வாசிக்கக்கூடியதா இருக்கும் அது ஆப்பிள்னு. அப்ப அது வந்து பிள்ளைகள் ஒரு அன்கான்சியஸாவே அவங்களோட மனதுல பதியறதுனால அது தானாவே இதுல ஒரு விருத்திய கொண்டு வரும். அதுதான் இந்த பிரிண்ட் ரிச் என்வாயன்மெண்ட். இதுல பார்த்தாலுமே அந்த ஒரு படத்தோட பேரையும் குறிப்பிடுறதன் மூலமா அது வந்து டீகோட் ஆகும் பிள்ளைகளோட மூளைக்கு. மற்றது வந்து பிளே பேஸ்ட், அதாவது வந்து எந்த நேரமே வகுப்பறைக்குள்ள பிள்ளைகளை வச்சு பாடங்களை நடத்தாம அவங்கள வெளியில கூட்டிட்டு போயிட்டு விளையாட்டுகள்ல ஈடுபடுத்துறன் மூலமா கூட நீங்க வந்து இந்த மொழித்திறன் விருத்திய செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாம இன்டராக்டிவ் டிஸ்கஷன், உரையாடல்களை வந்து ரொம்பவே ஈடுபாடோட செய்ய வைக்கலாம். ஏதாவது ஒரு விஷயத்த கதைக்கும் போது ஒரு சும்மா ஒரு கிளாஸ்ல இருந்து கதைக்கிறத விட அதுக்காகவே பிள்ளைகளோட மாற்றம் செய்து அவங்கள ஒரு வட்டத்துக்கு கொண்டு போய் சில பொருட்களை வச்சு கொண்டு அவங்கள அதை பத்தி பேச வைக்கிறது, இல்லாட்டி ஏதாவது அப்படி அந்த ரொம்ப இன்டராக்டிவா பிள்ளைகள் வந்து ரொம்பவே ஈடுபாடோட அதை செய்யக்கூடியதா இருக்கிற மாதிரி உரையாடல்களை கூட நீங்க செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாம மல்டி சென்சரி அப்ரோச்சஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது உணர்வுகள், அதாவது பார்த்தல், செவிமடுத்தல், சுவைத்தல், உணர்தல் அப்படின்னு எங்களுக்கு 5 சென்சரி ஸ்கில்ஸ் இருக்கு. அப்ப அதுல வந்து அவலத்துக்கும், அதாவது அந்த சென்சரி ஸ்கில்ஸால உணரக்கூடிய அந்த உணர்வுகள் இருக்கு தானே, அது மூலமா பிள்ளைகளுக்கு வந்து இந்த எழுத்து அப்படின்றத நாங்க காட்டி கொடுக்கலாம். அதாவது ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு எழுத்தை வந்து ஒரு சாண்ட் பேப்பர்ல ட்ரேஸ் பண்றதன் மூலமா கூட அந்த பிள்ளைகளுக்கு வந்து அந்த எழுத்தறிவு வளருது அப்படின்றதுக்காகத்தானே நாங்க சாண்ட் பேப்பர்ல பிள்ளைகளை வந்து எழுத்துற டிசைனை வந்து ட்ரேஸ் பண்ண சொல்றோம். அப்ப அது வந்து உணர்ச்சி மூலமா பிள்ளைகள் படிக்கிறாங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு ஒரு எழுத்துன்ற சவுண்ட திருப்பி திருப்பி சொல்லி கொடுக்கறதுனால பல வார்த்தைகள் அந்த எழுத்துல ஸ்டார்ட் பண்ற பல சொற்களை சொல்லி கொடுக்கறதுனால கேட்டல் மூலமா படிக்கிறாங்க. அந்த மாதிரி மல்டி சென்சரி, அதாவது 5 உணர்வுகளையும் கொண்டு நாங்க செய்யக்கூடிய ஒரு விருத்தியா அமையும். அடுத்தது வந்து ஷேர்ட் ரீடிங். இப்ப ரீடிங்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா சும்மா வாசிப்பு மாதிரி இல்லாம அது வந்து பகிரப்பட்டதா இருக்கணும். அப்படின்னா ஒருத்தர் ஒரு ஒரு விஷயத்த ஸ்டார்ட் பண்ணுனா அது வந்து கிளாஸ்க்கு ஃபுல்லாவே எங்களால ஷேர் பண்ணி வாசிக்க முடியும். அப்படி இல்லாட்டி பகிர்ந்து அவங்க ஒருத்தர் சொல்றத இன்னொருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்றது, ஒருத்தர் முடிக்கிற இடத்துல இருந்து இன்னொருத்தர் ஸ்டார்ட் பண்றது, அந்த மாதிரி பகிர்ந்து செய்தாங்கன்னு சொன்னா கூட இந்த அவங்க வந்து என்கேஜ்டா இருப்பாங்க. ரொம்பவே அதுல ஈடுபாடா இந்த மொழி விருத்தி செயற்பாடுகள் ஈடுபடுவாங்க அப்படின்றதுக்கான ஒரு சில குறிப்புகள் தான் இந்த உத்தியா தான் நாங்க இதை பார்க்கிறோம். தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. We'll move to the next slide. That is already that we have discussed in detail, that is phonological awareness. What are the practical activities are rhyming games, syllable clapping. Here, though we are not especially in Sri Lanka, that what I have heard, if I am wrong, please correct me, Sujani ma'am, that children are not given much writing activities and they are going to
they will be able to write only the letters. But even if they are, yes, ma'am. Yes, Sujani, ma'am. No, ma'am, the thing in Sri Lanka is preschools are not allowed to, like in your country, the children are staying in the kindergarten till 6 years old, right? But in ours, Yes. that is the reason. Our students, they join the school when they're 5. So their basic writing starts in like letter writing. The government is forcing us to not to do letter writing because there is a way to form the letter, like Sinhala letter and all. Yes. It's very complicated, right? So English, I think, I guess it does okay because that's different. It's easy, but Sinhala letters, they have a way to form. But if you Yes. teach it wrong, in a wrong manner in preschool, because teachers are not trained to do that, because our preschool syllabus, the teacher training syllabus, they don't provide teachers proper guidance on how to form letters. Okay. Training is different. The training is all about developing all these 4 domains, and that Okay. doesn't have the letter forming anywhere. So then if the teachers, without awareness, if they do some wrong formation while introducing letters, so grade 1 teachers are unable to correct it because then children are Okay. already, they will get an habit of writing it in the wrong way. Yes. Because of that, in Sri Lanka, preschool teachers are not allowed to, that government is saying not to do. But even though government says, some teachers, well-known teachers, they do it. If they have a proper knowledge, there is no harm in introducing. But if you don't know the thing, it's better not. So that is a Introduce. very, Okay. controversial topic to talk, ma'am. But if you know only, it's better you do. If you don't know, better you don't do it. So that is the Okay. meaning. Yes, Okay. that is well and good. But when it comes to English, ma'am, how is it? Like everyone will be introducing or Yeah, only? English basically alphabet we introduce in kindergartens. Even Sinhala letters we introduce, ma'am, but the writing part I'm talking about, we Okay. introduce the letters with pictures and they know what picture goes with what letter. They know the initial Okay. sound, they know blending. Even English is no issue because in Sri Lanka, basically grade 1 and 2, they don't have an English syllabus in government schools because we have Okay. different type of schools. We have government based syllabus, we have Cambridge syllabus, we have edexcel syllabus, so and so. So then children from kindergarten, children go into all these 3 syllabus. Okay. So kindergarten's children prepared to get into any of these curriculums. Okay. So because of that, we teach children alphabet because some children want to go to international syllabus. Then they need the basic understanding of phonics and Yes. how to at least read 3-letter phonic words. So Yes. there is a balance between the language, like 2 Okay. languages. Yes. That is what I wanted to understand, especially in English. Even here, only 5 to 6 year old are introduced our mother tongue, not before that. Before that, only English letters are introduced. With the formation of the letters, even writing, we will introduce even at the age of 3 to 4. But only English, not the mother tongue. Yeah. Same as Sinhala, we also our letters are also quite difficult for children to form, and the formation must be correct as you said. Yeah. So I'm talking about English here. Yes, when it comes to syllable clapping, of course we can introduce the sounds and words too for children in syllable clapping. Like, for example, when I take banana, banana, I can hear 3 sounds in banana. But when I write, how many letters are there? It is BANANA, banana. 6 letters are there. Here, what we have to do is we will have to
help children to listen carefully with all the words that we are introducing so that it is easy for the children to pronounce it. Then Okay. sound matching games. All these comes under phonological awareness. Yes, Sujani ma'am. දැන් ෆොනොලොජිකල් අවයානස් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්නවා. දැන් ෆොනික්ස් එකතු වෙලා හැදෙනවනේ වචන. දැන් එතකොට අපි සමහරට දිග වචන, ලොං සවුන්ඩ්, ෂෝට් සවුන්ඩ් මේවා ටීචර්ස්ලා දන්නවා කියලා අපි හිතනවා. ඉතින් රයිමින් ගේම්ස් කරනකොට අපිට පුළුවන් දරුවන්ට ඒගොල්ලන්ට ඇහෙන ශබ්දයට ක්ලැප්ස් දෙන්න කියන්න. එතකොට දරුවෝ දන්නවා මේ වචනය ඇතුලේ මේ විදිහේ ශබ්ද තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේ වගේ සිලබල් ක්ලැපින් වගේ ගේම් එකක් අපිට පුළුවන් දරුවන්ට ෆොනික්ස් අවයානස් එකට අපිට එක දරුවොත් එක ප්‍රැක්ටිකලි කරන්න. Thank you ma'am. Okay, miss. So அடுத்ததா பாரது வந்து ஒளியியல் விழிப்புணர்வு அப்படின்றதுக்கு கீழே இதுல ஒரு சில நடைமுறை செயற்பாடுகள் என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா இந்த ஒளியோட ஒரு எழுத்துண்ட ஒளிய பத்தி பிள்ளைகளுக்கு படிச்சு கொடுக்குற நேரம் நீங்க செய்யக்கூடிய செயல்பாடுகளா அமைய போறது வந்து ரைமிங் கேம்ஸ், அதாவது ஒரே மாதிரி சத்தமுள்ள வார்த்தைகளை கொண்டு கேம்ஸ் செய்யலாம். அது மட்டும் இல்லாம சிலபல் கிளாப்பிங், அதாவது கை தட்டுறதன் மூலமா, அதாவது மேம் சொன்ன மாதிரி பனானா அப்படின்றத அந்த 3 தட்டல் மூலமா பிள்ளைகளுக்கு அந்த 3 சவுண்ட சொல்லி கொடுக்கலாம் அப்படின்றதுதான் சிலபல் கிளாப்பிங். அடுத்தது வந்து சவுண்ட் மேட்சிங் கேம், அதாவது ஒரே மாதிரியான சவுண்ட்ஸ் எழுப்பக்கூடிய வார்த்தைகளை வச்சு ஏதாவது கேம்ஸ் அப்படி கூட செய்யலாம் அப்படின்றதுதான் இந்த ஒளிய பத்தி ஒரு எழுத்துண்ட ஒளிய பத்தி பிள்ளைகளுக்கு படிப்பிக்கும் போது செய்யக்கூடிய செயற்பாடுகளா காணப்படுது. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Next is vocabulary building techniques. What are they? Excuse me ma'am. Ma'am, just for 2 minutes I'm just Yes. leaving the meeting and I will rejoin because I have to get into the car Yes. and join again because I have to pick my daughter. I will Sure, rejoin. Okay? Right. Sure. Yes. Vocabulary building techniques. Here, daily conversation is must from the teacher as well as the parents. We should have a quality conversation time for children. What is that we will have to discuss? We should allow children to express themselves. Whatever they wanted to say, we should be able to listen. Otherwise, what happens is teachers will be saying, and what happens? When we expect something from the student, it will stop and their vocabulary will not proceed further for the improvement. So we should allow them to express more. For this, we should have a quality conversation time for children. As I said in earlier, that is labeling all the objects. In the classroom, if we label all the objects in and around the surrounding, what happens is children will be able to identify more and more. Then using thematic units to introduce new words. This we are all doing. I want all the teachers, yes, till now, whatever we have discussed, I know that you're all doing it. I want that, yes, I am doing it. Just message, I am doing it enthusiastically so that we get appreciation to ourselves. Thank you, ma'am. So till Miss Sujani comes, I'll do the translation. Yes. So vocabulary building அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வார்த்தைகளை தொகுக்கிறது. அப்ப அந்த பிள்ளைகளுக்கு புதிய வார்த்தைகளை வந்து பிள்ளைகள் தொகுத்து புது வார்த்தைகளை அறியறதுக்கான சில டெக்னிக்ஸா தான் மேம் வந்து இதை செயற்பாடுகளா
மேம் இந்த ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டெய்லி கான்வர்சேஷன். அதாவது வந்து டெய்லி கான்வர்சேஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து உரையாடுறது அப்படின்றது கூட பல பல விஷயங்கள் உள்ளடக்கி இருக்கு. அதாவது பிள்ளைகளை சும்மா பேச விடுறது இல்ல, நீங்க செவி மடுக்கணும். ஒரு ஆசிரியரா இருந்தா அவங்களோட பேச்சுக்கு வந்து நாங்க செவி மடுக்கணும். செவி மடுத்தா தான் அவங்களுக்கான சரியான ஒரு பதிலையும் எங்களுக்கு கொடுக்க முடியும். அது மட்டும் இல்லாம அதுக்கான வழிகாட்டல்களையும் செய்ய முடியும். அதுக்கான ஒரு தரமான ஒரு உரையாடல் அப்படின்றத பத்தி தான் மேம் இதுல பேசியிருக்காங்க. அடுத்தது வந்து லேபலிங் கிளாஸ் ரூம் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். அதாவது கிளாஸ்ல உள்ள அவ்வளவு பொருட்களுக்கும், அதாவது பிக்சர்ஸ் எது, போஸ்ட் சார்ட்ஸ் எது இருந்தாலும் அதுக்கு வந்து பேர் எழுதி வைக்கிறது. அந்த படத்துக்கு கீழே பேர் எழுதி வைக்கிறதன் மூலமா பிள்ளைகள் வந்து புதிய புதிய வார்த்தைகளை கட்டமைக்கிறதுக்கு படிக்கிறாங்க அப்படின்றதுதான் மேம் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம தேமேட்டிக் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா, இப்ப நீங்க தீம்ஸை பத்தி ஒவ்வொரு தீம்ஸ் செய்றீங்க தானே, அப்ப அந்த தீம்ஸ் மூலமா பிள்ளைகளுக்கு வந்து புது புது வார்த்தைகளை சொல்லி கொடுக்கறது. இதன் மூலமா கூட பிள்ளைகள் வந்து புது விஷயங்களை, புது வார்த்தைகளை படிக்கிறாங்க அப்படின்றதுதான் மேம் இந்த ස්ලයිඩ්ல சொல்லியிருக்காங்க. ඕකේ දැන් අපි කතා කරන්නේ daily conversations ගැන. daily conversations කියන්නේ දිනපතාව අපි දරුවොත් එක්ක සංවාදයක යෙදෙන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. එතකොට තමයි අපිට දරුවොත් එක්ක අලුත් වචන ඒගොල්ලෝ හිතලා අලුත් දේවල් කතා කරන්නේ. අපිට එතකොට ඒ සාකච්ඡාව තව දිගට ඇදගෙන යන්න පුළුවන්. තව ප්‍රශ්න අහමින් අපි මේවා කතා කරා නොයෙකුත් සෙෂන් වලදී. ඊළඟට labeling classroom objects මේකත් අපි කලින් කතා කරා. දැන් අපි හිතමුකෝ බබාලගේ පළ pencils, bottles මෙන්න මේ වගේ දේවල් උනත් අපි ලේබල් කරලා තියෙනවා නම් බබාලට ඒක හොඳට ඔළුවට යනවා. දැන් අපි දන්නවා දැන් දරුවන්ගේ නම ලියලා පන්තියේ මොනවා හරි ඩිස්ප්ලේ කරලා තියෙනවා නම් දරුවන් බොහොම ලේසියෙන් ඒකට හොයාගන්න පුළුවන් ටිකක් කාලය යනකොට. ඉතින් මේ විදිහට හැම දෙයක්ම අපි ඔබ්ජෙක්ට්ස් ක්ලාස් එකේ තියෙන කතුරු ටික කලර් පෙන්සිල්ස් මේ හැම දෙයක්ම අපි ලේබල් කරගන්නවා නම් දරුවන්ට ඒ තුලිනුත් අවස්ථාවක් ලැබෙනවා වචන ගලප ගන්න, භාෂාව සංවර්ධනය කරගන්න. ඊළඟට අපිට පුළුවන් අපි තීම්ස් දැන් අපිට තියෙනවනේ නේද? අපි දැන් නොයෙකුත් තීම්ස් දැන් පද්මජා මහත්මිය අපිට කියලා දුන්න කොහොමද අපි නොයෙකුත් ලෙසන්ස් තීම්ස් වලට හදලා අනුතේමා වලට හදලා කොහොමද ලෙසන් ප්ලෑන් එකක් කරන්න කියලා. ඉතින් මේ හැම තේමාවක්ම අපි කරගෙන යනකොට දරුවන්ට අපිට පුළුවන් අලුත් වචන හඳුන්වා දෙන්නට. ඒ තුලින් දරුවන්ගේ vocabulary ඒ කියන්නේ වාග්මාලාව වැඩි දියුණු කරන්න අපිට ඒක උදව් කරගන්න පුළුවන්. Ma'am? Yes. Yes, ma'am. Just a minute. Here, teacher in YouTube has asked to explain more about syllable. To say in gist, it's a great way to help children hear the different sound, that is a different part of a sound in one word. For example, when I say apple, I can break the word to hear the sounds clearly for the children. Apple. There are two different syllables in one word. With this activity, children will be able to hear the sounds clearly and they will be able to realize, oh, this is the letter that is there in the word apple. Yes, Sujani ma'am. හරි. දැන් අපි සිලබල් එකක් කියන්නේ දැන් වචනයක් දැන් අපි වචනයක් ගත්තාම මේ වචනය ඇතුලේ ශබ්ද දෙකක් හෝ තුනක් හෝ තියෙනවා. හැබැයි දැන් අපි නිකම්ම ඒ වචනය කියනකොට අපිට ඒ ශබ්දය ඇහෙන්නේ නැහැනේ. උදාහරණයක් විදිහට අපි ඇපල් කියලා කියනකොට ඇපල් එක ඇතුලේ තියෙන ඇප් අකුරු ටික ආපල් කියන එක ඇහෙන්නේ නැහැ.
එතකොට දරුවන්ට දැන් මේ වචන අකුරු හඳුනා ගන්නට ඒගොල්ලන්ගේ වචන සිලබල් කියන්නේ වචන අකුරු හැදිලා එන නොයෙකුත් ශබ්ද. ඉතින් මේක හඳුනා ගන්න දැන් ඇපල් කියලා ලියන්න ගියාම දරුවන්ට අපි ඇපල් විතරක් කියපුවාම දරුවන්ට ගොඩක් වෙලාවට දරුවෙක් කියන්නේ APLE වගේ ඔන්න ඔහොම එකක්. දැන් අපි කියලා කිව්වහම දැන් දරුවෙකුට ඒක දෙකට කඩලා කියපුවහම දරුවට පොඩ්ඩක් ඇහෙනවා මේක ඇතුලේ ශබ්ද දෙකක් තියෙනවා කියලා. ඉතින් මේකට තමයි සිලබල් කියලා කියන්නේ. ඉතින් සිලබල්ස් කියන එක මේ අද දේශනේ ඇතුලේ මේ විනාඩි 5ක් තුල කියලා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්න මේ වගේ දැන් අහතුක අම්බ්‍රෙල්ලා. දැන් අම්බ්‍රෙල්ලා කියලා කියන එක ලොකු වචනයක් නේ. දැන් දරුවන්ට මේක අපිට පුළුවන් වචන හඳුනා ගන්න අම්බ්‍රෙල්ලා. එතකොට තුනකට කඩේ කඩන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට වචනයක් කඩලා කියනකොට දරුවන්ට අර පොඩක් ඒ වචනේ ඇතුළේ තියෙන අකුරු ශබ්ද ප්‍රමාණය හඳුනා ගන්න ලේසි වෙනවා. ඒක තමයි සිලබල්ස් අනුව වචන කඩලා කියන இப்போ ஒரு ஆசிரியர் வந்து சிலபலை பத்தி கேட்டிருந்ததுனால மேம் கொடுத்த விளக்கம் என்னன்னு சொன்னா, இப்ப பாத்தீங்கன்னா சிலபல்னா ஒரு வார்த்தைய வந்து பிரிச்சு வாசிக்கிறதன் மூலமா அதோட ஒலி உணர்வை பிள்ளைகளுக்கு உணர்த்துறது. அதாவது இப்ப முதல்ல வந்து மேம் சொன்ன மாதிரி பா நானா அப்படின்னு 3 சவுண்ட்ல அது சொல்லி கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி அப்பல் அப்படின்ற வார்த்தைய வந்து அப் அப்படின்னு சொல்லி கொடுக்கும் போது பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஏபின்றது ஒரு பகுதியாகவும் பிஎல்இ அப்படின்றது இன்னொரு பகுதியாகவும் கேட்கும் போது அதை வந்து தொகுத்து ஒரு வார்த்தையா எழுதுறதுக்கு கூட பிள்ளைகளுக்கு உதவியா இருக்கும். இப்ப இதை பத்தி தான் மேம் இப்ப எங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. Here, when it comes to writing, what is that? We are all aware that scribbling and writing letters. First, the child must be able to hold the pencil properly first. For that, what we have to give the activity is more of scribbling, which is called prehensile movement, holding these 3 fingers properly. If the child has to hold a pen or a pencil, it's called prehensile movement. What happens is if we do not recognize in the initial stage itself, there are children who can hold a pencil in different ways. The fine motor, if the child's fine motor skills are well developed, the child can hold the pencil or pen in 3 fingers in a proper way. Then only the child must be able to write. Then encouraging to write their names and providing writing opportunities. It doesn't mean that the child has to write only the letters. It can be drawing, it can be coloring. All these comes under writing opportunities. Yes, Sujani. අපි දැන් ඊළඟට යනවා දරුවන්ට කොහොමද ලිවීම පුරුදු කරන්නේ කියලා කතා කරන්න. ඉතින් ලිවීම සාක්ෂරතාවයේ එක අඩංගු කොටසක්. අපි කෙලින්ම දරුවන්ට අකුරු ලියන්න යන්නේ නැහැ. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අකුරු ලියන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පෙරපාසවල කොච්චර නම් ක්‍රියාකාරකම් කරනවද කියලා. කුරුටු ගන්නවා, පාට කරනවා, කොළ ඉරනවා, ගුඩි කරනවා, අලවනවා, finger exercises කරනවා, pink towers කරනවා, knob cylinders කරනවා. ඉතින් මේ කොහොම කරලා අපි දරුවන්ගේ ඇඟිලි 3 හදනවා. ඉතින් ඇඟිලි 3ෙන් හරියට පැන්සල අල්ලන්න පුරුදු වුණාම තමයි දරුවෙකුට හරියට ලස්සනට හරියට ලියන්න එහෙම නැත්නම් pre writing skills පෙරලිවීමේ කුසලතා දියුණු වෙන්නේ. ඉතින් අපි ගොඩක් දුරට පාසල් වල පෙරලිවීමේ කුසලතා තමයි සංවර්ධනය කරන්නේ අකුරු ලියන එකට වැඩිය. ඉතින් මේ නිසා අපි ඒවට ගොඩාක් ක්‍රියාකාරකම් දරුවන්ට දෙන්න ඕනේ. පිටි අනන්න, ගුලි හදන්න, ක්ලේ හදන්න, ගොඩාක් ඇඟිලි වලට ක්‍රියාකාරකම් දෙන්නට ඕනේ. ඊළඟට අපිට පුළුවන් දරුවන්ට නම ලියන්න එන්කරේජ් කරන්න. ඉතින් මේක කොයි තරම් දුරට කරන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නේ නැහැ.
ඉතින් මොකද පිල්ලං එහෙම තියෙනවනේ දැන් සිංහලෙන් ලියනකොට හැබැයි ඉංග්‍රීසි වලින් නම් සාමාන්‍යයෙන් ma'am what I do is in my preschool for English we write the child name then we laminate it Okay. and then we Awesome. ask children to write it over. Then we Very give them 2 space to try out also. Then once very they nice, very space, nice, ma'am. then they try out. So this is a very good way. So let me explain to Yes. you. Yes. So මගේ මම පුද්ගලිකව පෙර පාසලේදී කරන්නේ දරුවන්ට නම ලියලා කොලයක ඒක ලැමිනේට් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ දරුවන්ට ඉංග්‍රීසි වලින් විතරයි හැබැයි සිංහලෙන් නම් ලියන්නේ නැහැ. මොකද පිල්ලං අනිත් නොයෙකුත් අකුරු තියෙන නිසා. එතකොට දරුවන් ඒක උඩ මාකර් පොඩි අර මකන්න පුළුවන් ඉරේසබල් පෙන් එකකින් දරුවන් ලියනවා. ඊට පස්සේ අපි තව ලයින් දෙකක් තියලා තියෙනවා තනියම ලියන්න උත්සාහ කරන්න. කාලයක් ලියනකොට දරුවෝ මේ නම ලියා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ගොඩක් දුරට ඉංග්‍රීසි වලින් ඔයගොල්ලෝ උත්සාහ කරලා බලන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි සමහර දරුවන්ට ලියන්න පුළුවන්. සමහර දරුවන්ට ලියන්න බෑ. ඉතින් එක එක්කෙනාගේ හැකියාවන් අනුව අපි මතකයි අපි රිෆ්ලෙක්ට් කරනවා ඇක්ටිවිටීස් කරන්න ගියාම නොයෙකුත් වර්ගයේ දරුවෝ ඉන්නවා. හැකියාව තියන අයට ලියන්න පුළුවන් ඔපචුනිටිස් අපි දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම හැකියාවක් නැති අයට ඒක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්නත් අපි ක්‍රම හදලා දෙන්න ඕනේ. හැමෝටම ලියන්නත් බෑ. හැමෝටම සමහර අයට අපි කියලා දෙනකොටත් වැඩිය ලියන්න පුළුවන්. ඉතින් දරුවන් හඳුනාගෙන මේ ක්‍රියාකාරකම් ලබා දීම ගුරුවරුන්ගේ වගකීමක් කියලා අපි හිතනවා. மேம் Yeah, thank you, Miss. Right. இப்ப அடுத்தது இந்த ஸ்லைட்ல நாங்க என்ன பாக்குறோம்னு சொன்னா எழுத்து விருத்திக்கான ஒரு உதவியா என்ன அமைய போகுது அப்படின்னா இந்த எழுத்து முறைக்கு அதுக்கு உதவியா நாங்க என்னென்ன செய்யலாம் அப்படின்றத பத்தி தான் மேம் இதுல சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப நாங்க வந்து இத முன்னெழுத்து அப்படின்ற ஒரு விஷயத்துக்கு கீழே தான் பார்க்க போறோம். எழுத முதல் பிள்ளைக்கு என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னு சொன்னா பிள்ளைகள் வந்து கிறுக்கிறது கூட ஒரு முன்னெழுத்துக்கான ஒரு விஷயம். அதாவது எழுத்துக்கு முதல் நாங்க ஊக்குவிக்கக்கூடிய விஷயமா தான் இருக்கு அந்த கிறுக்குதல். அது மட்டும் இல்லாம எழுத்துக்களை எழுதுறது அப்படின்னு இதுல கொடுத்துருக்குறாங்க. அது எந்த அளவுக்கு எங்கட நாட்டுல இது வந்து அப்ளை ஆகும் அப்படின்றத யோசிக்கிறத விட நாங்க இதுக்கு முதல் என்ன செய்யலாம் அப்படின்றத பார்த்தோம்னு சொன்னா நாங்க எழுதுறதுக்கு முதல் வந்து பிள்ளைகளுக்கு வந்து கத்திரிக்கோள் கொடுப்போம் வெட்டுறதுக்கு. அந்த கத்திரிக்கோள்ல பிடிச்சு வெட்டுறதன் மூலமா பிள்ளைகளோட உடம்புல உள்ள சமநிலை கூட பேணப்படுது அப்படின்ற ஒரு விஷயம்தான். மற்றது வந்து பிள்ளைகள் வந்து நேரா இருந்து எழுதும் போது அவங்களோட உடல்நிலையில உள்ள சமநிலை பேணப்பட்டு அவங்களுக்கு அது வந்து ஒரு எழுத்தாற்றலுக்கான ஒரு திறனை கொடுக்குது அப்படின்றது கூட ஒரு முன்னெழுத்துக்கான ஒரு பயிற்சியா தான் அமையுது. அது மட்டும் இல்லாம நாங்க கிளே கொடுக்குறோம் பிள்ளைகளுக்கு. மற்றது பேப்பர்ஸ் கிழிக்க கொடுக்குறோம். அது மூலமா பிள்ளைகளுக்கான நுண்ணியக்க தசைகளை நாங்க ஊக்குவிக்கிறோம். இந்த விரல் நுனி, அதாவது விரல்கள்ல உள்ள இந்த தசைகளை நாங்க இயங்க வைக்கிறது தான் நுண்ணியக்கம் அப்படின்னு சொல்ற ஃபைன் மோட்டர் ஸ்கில்ஸ். அப்ப அதை வந்து ஊக்குவிக்கிறதுக்காகத்தான் நாங்க வந்து என்னது கிளே, களிமண், அது மட்டும் இல்லாம இது மாவு பிசைய வைக்கிறது அப்படியான விஷயங்கள் கூட செய்ய வைக்கிறோம். மற்றது கிழிச்சு கசக்குறது, இது எல்லாமே வந்து கிழித்தலின் மூலமா கூட இந்த விரல்கள் உள்ள தசைகள் வந்து ரொம்பவே இயங்குது. அதுக்கு உள்ள அதுக்கான ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தை கொடுத்துதான் அவங்க கிழிக்கணும். சும்மா அப்படி கிழிச்சா கிழியாது. அப்ப அதெல்லாமே வந்து முன்னெழுத்துக்கான ஒரு பயிற்சியா தான் அமையுது. அது மட்டும் இல்லாம ma'am, the slide is invisible now. Just a minute, ma'am. Yeah, okay. Yes, that you have already explained all those three. Yeah. Yes, just a minute. அது வந்து சுஜானி மிஸ் சொன்னது என்னன்னா இப்ப பிள்ளைகளுக்கு பேர் எழுத வைக்கிறதுக்கு ஊக்குவிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லும் போது சுஜானி மிஸ் சொன்ன ஒரு ஐடியா மேம்க்கு அதுதான் அவங்க செய்யற ஒரு ஆக்டிவிட்டியா அவங்க சொன்னது என்னன்னா பிள்ளைகளுக்கு வந்து ஒரு கார்டுல பேர் எழுதி அவங்களோட பேர் எழுதி வந்து லேமினேட் பண்ணிடுவாங்களாம். லேமினேட் பண்ணிட்டு
இந்த இரேசபிள் மார்க்கர்ஸ் இருக்கு, ஒயிட் போர்ட் மார்க்கர்ஸ், அதை கொண்டு பிள்ளைகளுக்கு அதுக்கு அந்த லேமினேட் பண்ண ஷீட்டுக்கு மேல அந்த எழுத்துற பேட்டர்னை எழுத வைக்கிறதன் மூலமா கூட பிள்ளைகளுக்கு அவங்களோட பேரை எழுதுறதுக்கு ஊக்குவிக்கலாம் அப்படின்றது தான் 2வது விஷயமா அமைஞ்சிருந்துச்சு. அடுத்தது மூணாவது விஷயமா அமைஞ்சிருந்தது பிள்ளைகளுக்கு எழுத்துக்கள் எழுதுறதுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், அதாவது ஒரு சிச்சுவேஷனை கிரியேட் பண்ணி கொடுக்கறது, அதாவது ஏதாவது எழுதுறதுக்கான வாய்ப்புகளை உருவாக்கி கொடுக்கறது கூட இந்த எழுத்து விருத்திக்கு ஒரு சூதானமா அமைய போகுது அப்படின்றதுதான் மேம் இந்த ஸ்லைட்ல எங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தியிருந்தாங்க. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. Next is partnering with parents. How teachers can play an important role for building child's early literacy is encourage parents to read at home daily. We should keep on saying to the parents that how it will help, and we can have the workshop with the parents saying about how effective this is all, and providing the simple literacy activities for parents to do at home, or we can give the links to follow so that the parents will be able to follow that and help children to build them. Then sharing the resources, as I said now. Then fostering communication between parents, teachers, and for their child's progress is very important for this. Teachers must keep on talking to parents about early literacy and how important it is, and we should be keep on giving the suggestions to them so that they will be able to follow in their daily routine. Yes, Sujana. Yes, Sujana. හරි. now අපි දෙමෝපියන් සමග දරුවන්ව මේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කර ගැනීම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් හැබැයි සමහරක් වෙලාවට මේ ෆොනික්ස් වගේ දේවල්, සමහර විට අකුර හරියට ලියන්නේ කොහොමද, මේ වගේ දේවල් පිළිබඳ දෙමෝපියන්ට ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතින් ගුරුවරුන් විදිහට අපි ඉස්සෙල්ලාම මේ දරුවන්ට මේ ෆොනික්ස් කියලා දෙනකොට දෙන්න ඉස්සෙල්ලා අකුරක් හරියට ලියන්න, ඉලක්කමක් වුණ සමහරක් වෙලාවට දෙමෝපියෝ ලියන විදිය වැරදි. ඉතින් අපිට පුළුවන් දරුවන් දෙමෝපියන්ව දැනුවත් කරන්න. දරුවන්ට කියලා දෙන්න ඉස්සෙල්ලා ඉස්කෝලේට ගෙන්නලා වර්ක්ෂොප් එකක් තියලා අපිට පුළුවන් දෙමෝපියන්ව දැනුවත් කරන්න. එහෙම නැත්නම් නොයෙකුත් ලින්ක්ස් අපිට දෙමෝපියොත් එක්ක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඩොකියුමන්ට් එකක් මොනවා හරි ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. රිසෝසස් අපි ඉස්කෝලේදී කරන දේවල් හැමතිස්සෙම දෙමෝපියන්ට ගෙදරදී කරනවා නම් ඒක ඒ විදිහටම කරන්න කියලා ෂෙයා කරන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. මොකද දෙමෝපියෝ මේ පිළිබඳ ලොකු දෙයක් දන්නේ නැති නිසා. අනිත් එක සමහරවිට දෙමෝපියෝ උගන්වන ක්‍රම සමහරක් වෙලාවට හරි නැති නිසා. මොකද දැන් අපි හිතනවා අපි දැන් හිතමුකෝ cat කියලා අපි ඉස්කෝලේදී කියනවාට ගෙදර ගිහිල්ලා cat කියලා ඉගෙනුවොත් දරුවට ඒක කන්ෆියුස් වෙනවා. ඒ නිසා අපි දෙමෝපියන්ට හරියට මේ නවීන ඉගෙනුම් ක්‍රම පිළිබඳව දැනුවත් කරන එක ගොඩාක් වැදගත්. ඉතින් දෙමෝපියෝයි ගුරුවරුයි අතර හොඳ සම්බන්ධයක් තියාගන්න ඕනේ. දරුවන්ගේ මේ සාක්ෂරතාවය දියුණු කිරීමදී පෙරපාසලේ ගන්න ක්‍රියාමාර්ගම ඒ විදිහටම ගෙදරදී අනුගමනය කරන්න කියන එක දෙමෝපියන්ව දැනුවත් කරන්නට ඕනේ. Thank you, Miss. Right. இப்ப இந்த மொழித்திறன் எழுத்துத்திறன் விருத்தி அப்படின்னு எழுத்து விருத்தி அப்படின்னு பார்க்கும்போது முக்கியமா இந்த பேரண்ட்ஸோட இத ஒரு பங்கா செய்யறது முக்கியம் அப்படின்றதுதான் மேம்ட இந்த ஸ்லைட் எக்ஸ்பிளனேஷனா அமைஞ்சிருந்துச்சு. மேம் என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிளாஸ்ல டீச்சர் சொல்லி கொடுக்கறது மட்டுமே பத்தாது ஒரு பிள்ளைண்ட எழுத்து விருத்திக்கு. அது வீட்லயும் கடைபிடிக்கப்படணும் அப்படின்றதுதான். அப்ப இதுல முதலாவது மேம் சொல்லி சொல்றது என்னன்னு சொன்னா, பிள்ளைல வீட்டுல பெற்றோர்களை நாங்க தினமுமே
வாசிக்கிறதுக்கு பிள்ளைகளோட சேர்ந்து வாசிக்கிறதுக்கு ஊக்குவிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம அடுத்ததா வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு வந்து பெற்றோர்களுக்கு வந்து இந்த எழுத்து விருத்திக்கான ஆக்டிவிட்டிஸ் அதை பத்தி கூட வீட்டுல செய்யறதுக்கு சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் அடுத்த விஷயமா அமைஞ்சிருக்கு. அடுத்தது வந்து பேரண்ட்ஸோட இதுக்கான சில சோர்சஸ், அதாவது அவங்க இதை பத்தி தெரிஞ்சு கொள்றதுக்கு அவங்களுக்கு ஏதாவது புக்ஸ பத்தி புக்ஸ் சொல்லலாம், இந்த புக்ஸ் எடுத்து பாருங்க, அப்படி இல்லாட்டி ஆன்லைன்ல என்னென்ன டூல்ஸ் அவங்க யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத கூட பேரண்ட்ஸுக்கு சொல்லி கொடுக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம ஒர்க் ஷாப்ஸ், அதாவது இந்த எழுத்துக்களை வந்து சரியா பிள்ளைகளுக்கு கொண்டு சேர்க்கறதுக்கு ஆசிரியர் கடைபிடிக்கிற உத்திகளை பத்தி பெற்றோர்களுக்கும் கூட சொல்லி கொடுக்கறதுக்கான ஒரு மீட்டிங்ஸ கூட ஒரு கூட்டத்தை கூட நீங்க செய்து அதன் மூலமா பெற்றோர்களுக்கு விழிப்புணர்வை கொண்டு வரலாம். அது மட்டும் இல்லாம டீச்சர்ஸுக்கும் பேரண்ட்ஸ்க்கும், ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் ஒரு நல்ல ஒரு கம்யூனிகேஷன் இருக்கணும். அதாவது பிள்ளைகளின் வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது ஆசிரியரோட கையில மட்டும் இல்ல, பெற்றோர் கையில இருக்கிறனால பெற்றோருக்கும் ஆசிரியருக்குமான ஒரு சம்பந்தம் வந்து சரியான நிலையில இருந்தா எங்களுக்குள்ள உள்ள அப்டேட் சரியா போச்சுன்னா, பிள்ளைய பத்தின ஒரு சரியான அப்டேட் பேரண்ட்டுக்கு போய் அந்த பேரண்ட் என்னென்ன செய்யணும் அப்படின்றத ஆசிரியர் வந்து அறிவுறுத்திட்டே வந்தா இந்த பிள்ளையோட வளர்ச்சி நல்லாவே அமையும் அப்படின்றதான் மேம் இந்த ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க. அது மட்டும் இல்லாம ஒரு சில விஷயங்கள்ல வந்து பேரண்ட்ஸுக்கு சில விஷயம் வந்து சரியான முறை தெரியாது. அப்ப அந்த சரியான முறைன்னு சொன்னா அவங்களுக்கு விஷயம் தெரியும், CAT கேப்டனா கேப்டன் தெரியும், பட் அதை வந்து எப்படி சொல்லி கொடுக்குறோம், ஆசிரியர் வந்து எப்படி சொல்லி கொடுக்குறாங்க, அதை என்ன விதமா சொல்லி கொடுக்குறாங்க அப்படின்றது பெற்றோர்களுக்கு ரொம்பவே தெரிஞ்சிருக்கிறது குறைவு. அப்ப அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி தான் சொல்லி கொடுப்பாங்க, ஆசிரியர் சொல்லி கொடுக்குற மாதிரி சொல்லி கொடுக்க மாட்டாங்க. அப்ப அது மாதிரியான விஷயங்கள்ல பிள்ளைகள் வந்து ரொம்பவே கன்ஃபியூஸ் ஆகுவாங்க. அப்ப அதனால எப்பவுமே பெற்றோர்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு, இந்த விஷயத்துல பெற்றோர்களுக்கான ஒரு விழிப்புணர்வு இருக்கணும், பெற்றோர்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்றதுதான் மேம்ட விளக்கமா அமைஞ்சிச்சு இந்த ஸ்லைட்ல. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. As we have explained, these are some of the activities that we can tell to the parents about encouraging reading routines. Means first we should have reading corners either in school or at home. Let them create a very small corner, not an issue, but we should make sure that there is a book corner at home so that the child at least will keep on seeing the books, and at least once in a while it will pick up and read. Then suggest some simple activity. Reading aloud is very important, right from the teacher as well as the parents should keep on reading to the children. This will help in literacy very, very much. Then providing literacy take-home kits. Here, as we have told, the flashcards, it might be flashcards or it can be audio visuals, whatever the resources that we have, we can give it in bits to the parents so that it will help a lot for them as well as it will help children to progress. Yes, Sujani. ඕකේ දැන් අපි දරුවන්ට ගෙදර ගෙනියන්න lost the slide. Okay. දැන් අපි දරුවන්ට ගෙදර ගෙනියන්න මේ භාෂා සංවර්ධනයට අවශ්‍ය දේවල් ලබා දෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. අපිට පුළුවන් අපි පෙර පාසලේදීත් ඇත්තටම කියවන මුල්ලක් අපිට තියෙනවනේ, පොත් මුල්ලක්. ඉතින් මේ වගේ අපිට පුළුවන් දෙමව්පියන්ටත් කියන්න ගෙදරත් දරුවන්ට කියවන්න තැනක් හදලා දෙන්න, වෙලාවක් වෙන් කරගන්න, පොත් දරුවන්ට කියවන්න පුළුවන් විදිහේ පොත්පත් දරුවන්ට ගෙනල්ලා දෙන්න කියන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට කියන්න පුළුවන් කියවීමේ රූටින් එකක් ගෙදර හදලා දෙන්න. දැන් මේ වගේ දේවල්
අපිට පෙර පාසල් වල තුලදී දෙමව්පියෝ දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම හයියෙන් දරුවන්ට කියවන එක ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. දෙමව්පියෝ සහ ගුරුවරු හැමෝම හඬනගා කතන්දරයක් කියවීම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් දරුවන්ට පෙර පාසලෙන් අවශ්‍ය රිසෝසස් ගෙදර යවන්න, සමහරක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් අකුරු print කරලා ගෙදර යවන්න. එහෙම නැත්නම් ඉස්කෝලේ ලයිබ්‍රරි එකෙන් පොත් අපිට පුළුවන් ගෙදර ගෙනියන්න ෂෙයා කරගෙන එක සතියකට එක දරුවෙකුට එක පොතක් ඔන්න ඔය විදිහට මොනවා හරි රිසෝසස් අපි දෙමෝපියොත් එක කියවන්න පුළුවන් දේවල් ගෙදර ගෙනියන්න දරුවන්ට පෙර පාසලේ ලබා දෙනවා නම් ඒක ගොඩක් වටිනවා. දැන් සමහරක් වෙලාවට අපිට පුළුවන් කතන්දර පොත් සෙට් එකක් තියාගෙන ගෙදර යවන්න දරුවන්ට කියන්න කියවලා ගේන්න. ඊට පස්සේ ඒකට ලිස්ට් එකක් තියාගෙන අපිට තාරුවක් දෙන්න. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කරොත් එන්කරේජ්මන්ට් එකක් ලැබෙනවා. දරුවන්ට දැන් මේ පොත කියවගෙන යන්න ඕනේ. එතකොට මේ පොත ගෙදර ඉස්කෝලේ ගිහිල්ලා මම ආයෙත් ටීචර්ට කියන්න ඕනේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කියපුවාම දරුවෝ උනන්දු වෙනවා. දෙමව්පියන්ටත් එතකොට ටාස්ක් එකක් තියෙනවා. මේක අපි කරන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා මේ වගේ දේවල් අපි පෙර පාසල් වලින් දෙමව්පියන්ව දරුවන්ගේ ඉගෙනුම් ක්‍රියාවලියට සම්බන්ධ කරගන්න නම් පොඩ්ඩක් අපි සූක්ෂම වෙලා මේ වගේ දේවල් කරන්න වෙනවා. இப்ப இந்த ஸ்லைட்ல நாங்க என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு குடும்பத்தின் ஒத்துழைப்பு எந்த அளவுக்கு இதுல அமைய போகுது. ஒரு பிள்ளை இந்த எழுத்து விருத்தியில அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பிள்ளையில வீட்டுல வாசிக்கிற ஒரு பழக்கத்தை உருவாக்கணும். இப்ப இந்த வாசிக்கிற பழக்கத்தை உருவாக்குறது அப்படின்றது சும்மாவே உருவாக்கல. அது ஒரு குடும்பமா இருக்கும் போது அந்த பிள்ளைக்கு அதுக்கான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொடுக்கணும். அப்ப அது வீட்டுல எல்லாருமே டிவி பார்த்து கொண்டு பிள்ளைய வாசிங்க அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. அப்ப ஒரு குடும்பமா இருக்கும் போது பிள்ளைகளோட பெற்றோர்கள் ஒன்றா சேர்ந்து அவங்களோட சேர்ந்து வாசிக்கும் போதுதான் அந்த பிள்ளைக்கான அந்த ஆசையும் ஒரு உற்சாகமும் வரும். அப்ப அதனால எப்பவுமே அதுக்கான ஒத்துழைப்பு குடும்பங்கள்ல இருக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் ஒரு பிள்ளைக்கு எழுத்து விருத்திய செய்து கொடுக்கக்கூடிய அளவுல வீட்டுல கூட வாசிக்கிறத சத்தமா வாசிக்கிறது, அது மட்டும் இல்லாம ரைம்ஸ் அதுகளை சொல்றது, அதுகள் கூட வீட்டுல செய்ய வைக்கலாம். அது அடுத்தது எழுத்து விருத்திக்காக வீட்டுக்கு கொண்டு போய் செய்யக்கூடிய சில கிட்ஸ கூட நாங்க உருவாக்கி பேரண்ட்ஸுக்கு கொடுக்கலாம். அதன் மூலமா வீட்லயுமே பிள்ளைகள் எழுத்து விருத்திக்கான சில செயற்பாடுகள்ல ஈடுபடுவதன் மூலம் இது உண்மையாவே இந்த திறன் குயிக்கா, அதாவது நாங்க டார்கெட் பண்ணதை விட ஆசிரியர் பாடசாலையில மட்டும் செய்யறதை விட 2 பக்கத்தால இந்த எழுத்து விருத்திக்கான செயற்பாடுகள் நிகழும் போது பிள்ளைண்ட வளர்ச்சி துரிதமா இருக்கும் அப்படின்றதுதான் மேம் இந்த ஸ்லைட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்காங்க. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. We have come to the last slide of today's session, that is monitoring and addressing for the literacy growth. How we are helping children to grow step by step and how we are going to monitor them. Conducting informal observation during play. It need not have formal, it can be informal, so that when the child is playing, we can observe and help children to grow step by step. Then use the checklist to track which letter the child is not able to. If the child is able to recognize all the letters, we can have the checklist where the child is able to comprehend what the teacher has taught. The child able to know more about the rhyming words? All this we can have the checklist. Then using storytelling sessions, we can give the oral assessment. That is, just by asking the questions, we can know how much the child has understood about the concept. These are some of the ways which can help children to grow. And what happens is when we are assessing
through these methods, we should also know in which state the child is and what are the strategies that the teacher has to put an effort for the child to improve the skill that the child is lagging behind. Then also implementing, sorry, then implement the portfolios assessments to document the children writing, drawing, and whatever the work that the child has done. If we keep it in a portfolio, it helps teachers as well as parents for the upgradation for helping child to grow in the concepts that the child is lagging behind. ඕකේ මෑම්. දැන් ඊළඟට අපි කොහොමද මේ දරුවන්ගේ සාක්ෂරතා සංවර්ධනය, භාෂා සංවර්ධනය මැනගන්නේ, බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අපි කොහොමද ඒකට උත්තර හොයාගන්නේ කියලා බලමු. අපිට පුළුවන් දරුවන් සාමාන්‍යයෙන් පාසලේ හැසිරෙනකොට දරුවන්ට නොදැනීම ඒගොල්ලන්ව ඔබ්සර්ව් කරන්න. මේ දරුවට භාෂාව තේරෙනවද? අපි සෙල්ලම් කරනකොට පුංචි පුංචි ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන්. එතකොට යාළුවෙක් එක්ක කතා කරනකොට මේ හරියට වචන පාවිච්චි කරනවද? යමක් තේරෙනවද? ඉතින් මේවා අපිට දරුවට දන්නේම නැතුව ඉන්ෆෝමල් ඔබ්සර්වේෂන් කරගන්න පුළුවන්. දරුවට නොදැනීම දරුවා ගැන සොයා බලන්න පුළුවන්. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් චෙක්ලිස්ට් එකක් භාවිතා කරන්න. දැන් දරුවන්ගේ මෙයාට මේ අකුර පුළුවන්ද, මෙයාට බැරිද, මෙයාට තේරුණාද, මෙයාට සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්ද. ඉතින් මේ වගේ දේවල් අපිට නොයෙකුත් ඇක්ටිවිටීස් දීලා අපිට පුළුවන් චෙක්ලිස්ට් චෙක් කරගන්න මේ දරුවට. දැන් අපි දන්නවා සමහර ඇක්ටිවිටීස් දුන්නම අපිට තේරෙනවා මේ දරුවට මේ අකුරු ටික මතක නැහැ. මේ දරුවට අකුරු ටික දැකපුවාම හඳුරනවා. නැත්තම් මෙයාට සින්දුවක් කියන්න පුළුවන්, මෙයාට කතාවක් කියන්න පුළුවන්, මෙයාට ලස්සනට පැන්සල අල්ලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට අපිට චෙක්ලිස්ට් එකක් හදාගෙන එක එක දරුවව අපිට පුළුවන් තක්සේරුවකට ලක් කරගන්න. ඒත් එක්කම කතන්දර කියනකොට අපිට පුළුවන් පික්චර් බුක්ස් වගේ ඒවාගෙන් කතන්දර කියනකොට අපේ දරුවන්ට ලියන්න බෑ, කියවන්නත් බැරි නිසා එක් ප්‍රශ්න අහන්න, කතන්දරේ ඊළඟට මොකද වුනේ, එහෙම නැත්නම් කතාව ආයේ කියන්න, චරිත දෙකක් රඟපාලා පෙන්නන. ඉතින් මේ වගේ නොයෙකුත් ක්‍රම මාර්ගයෙන් අපිට පුළුවන් ස්ටෝරි ටෙලිං වගේ ඇක්ටිවිටීස් යොදා ගන්න දරුවන්ව ඕරලි විතරක් ඇසෙස් කරලා බලන්න. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් පෝර්ට්ෆෝලියෝස් එකක්. දැන් පෝර්ට්ෆෝලියෝ කියන්නේ අපි ෆයිල් එකක බබාගේ කරන දේවල් ෆයිල් එකක දාලා අපි ඒ ගැන ලියන එක. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් පෝර්ට්ෆෝලියෝත් කරන්නේ නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට අපි බිත්තියේනේ අපේ බබාලාගේ ඒවා ඩිස්ප්ලේ කරන්නේ. ඉතින් මේ තැන්වලදී අපිට පුළුවන් දරුවන්ගේ මේ පෙරලිවීමේ සංවර්ධන කුසලතා අපිට ඩිස්ප්ලේ කරන්න. ඒකට යටින් පොඩි නෝට් එකක් ටීචර්ට ලියන්න පුළුවන් නම් ඒකත් ගොඩක් වටිනවා. මොකද සමහරක් වෙලාවට අපිට කාලයක් යනකොට අමතක වෙනවා. අපිට ඩොකියුමන්ට් කරගන්නවා නම් ඩ්‍රෝයින් එකක් වුණා. දැන් සමහරක් වෙලාවට දරුවෝ චිත්‍රයක් ඇඳලා පස්සේ චිත්‍රය නිකම්ම එල්ලන්නේ නැතුව මේ මොකක්ද ඇඳලා තියෙන්නේ කියන එක අපි ලියනවා නම් අපිට ටිකක් කාලයක් යනකොට හොයාගන්න පුළුවන්. ඉස්සර මෙයාට මේ දරුවට හරියට මනුෂ්‍ය සාමාන්‍ය මිනිස් රූපයක් අඳින්න බෑ. දැන් එයාට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් කාලයක් යනකොට අපිට තේරෙනවා දැන් මේ බබාගේ ප්‍රොග්‍රස් එකක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. අපි ඩොකියුමන්ට් කරනවා නම් ඒවා හරියට පිළිවෙලකට. ඉතින් මේ විදිහේ ක්‍රම වලින් අපිට පුළුවන් දරුවව මොනිටර් කරන්න ඒගොල්ලන්ගේ සාක්ෂරතාවයේ සංවර්ධනය කොහොමද කියලා. Thank you, ma'am. இப்ப இன்னைக்கான கடைசி ஸ்லைடுக்கு வந்துட்டோம். இப்ப இதுல என்ன மேம் சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஒரு பிள்ளைக்கான இப்ப எழுத்து விருத்திக்கான உத்திகள், எழுத்து விருத்திக்கான செயற்பாடுகள், எழுத்து விருத்திக்கான உதவிகள் அப்படின்னு நிறைய விஷயம் இன்னைக்கு பார்த்து இத கடைசியில நாங்க எப்படி நாங்க டார்கெட் பண்ண எல்லா விஷயத்தையும் அடைஞ்சிட்டோமா அப்படின்றது செக் பண்றது கூட அவசியமா அமையுது. அப்ப இந்த செக் பண்ற விஷயத்த நம்ம எப்படி செய்ய போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இத எப்பவுமே எழுத வச்சு வாசிக்க வச்சு அப்படி மட்டும் இல்லாம பிள்ளையில ஒரு அப்சர்வேஷன் அவதானிப்புக்கு கீழே அவங்க விளையாடும் போது
இல்லாட்டி ஒரு குழுவா சேர்ந்து ஏதாவது ஒரு ஆக்டிவிட்டி செய்யும் போது கூட நாங்க ஒரு சில விஷயத்துல பிள்ளைகளை அவதானிக்கலாம். இவங்களுக்கான இந்த எழுத்து விருத்தி வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றத நாங்க அவதானிக்கலாம். அது மட்டும் இல்லாம பிள்ளைகளுக்கு வந்து இப்ப சரியா ஒரு எழுத்தை வந்து அறிமுகப்படுத்தும் போது ஒரு எழுத்தை மட்டும் நாங்க டிரெக்டா அறிமுகப்படுத்த மாட்டோம். அப்ப அதுல வந்து பிள்ளைகளுக்கான அந்த அச்சுத்திறன் அப்படின்னு ஒரு எழுத்த அவங்க என்ன சொல்றது ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்களா, அடுத்தது வந்து அதுல பேட்டர்ன் அச்சு அவங்களுக்கு தெரியுதா, அந்த எழுத்தை பார்த்து அவங்களுக்கு ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியுதா, இதுதான் இந்த எழுத்து, அதுக்கான ஒரு சத்தத்தை சொல்ல முடியுதா, இப்படின்ற பல விஷயத்த நாங்க ஒரு இடத்துல பார்க்கும் போது இது எல்லா விஷயமும் பிள்ளைகளுக்கு முடியுதா அப்படின்றத நாங்க ஒரு செக்லிஸ்ட், அதாவது ஒரு அட்டவணைப்படுத்தி ஒரு எழுத்தை போட்டு அதுல இவங்களுக்கு இத அறிந்து கொள்றாங்க. எழுத்தை வந்து ரெக்கக்னைஸ் பண்றாங்க, இதுல சவுண்ட் தெரியுது, இதுல வந்து அவங்களுக்கு ரைமிங் வேர்ட்ஸ் தெரியுது அப்படின்ற மாதிரி ஒரு குறிப்பு எடுக்கிறதன் மூலமா பிள்ளைகளோட ஒரு சரியான நிலையை வந்து எங்களால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஏன்னு சொன்னா இப்ப ஒரு சில பிள்ளைகளுக்கு வந்து எழுத்தை பார்க்கக்குள்ள அது இன்ன எழுத்துன்னு சொல்லுவாங்க, ஆனா அதுல சவுண்ட் தெரியாது, அது என்ன மாதிரி ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுன்னு தெரியாது. அப்படி சில இடங்கள்ல வந்து பிள்ளைகள் வந்து பின்னடைவா இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அப்ப அந்த இடங்களை நாங்க அறிஞ்சு கொள்றதுக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு அசஸ்மெண்ட் அவசியம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ஸ்டோரி டெல்லிங் மூலமா வந்து ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து நாங்க செய்து அதுல வந்து இப்ப நாங்க பிள்ளைகளை வந்து அந்த ஸ்டோரியை வந்து எழுத வைக்க முடியாது. அப்ப அந்த மாதிரி நேரத்துல வந்து நாங்க என்ன செய்யலாம்னு சொன்னா பிள்ளைகளை வந்து இந்த கதை மூலமா கதையில வந்து சில விஷயங்களை அவங்க வந்து கேள்வியா கேட்கலாம். ஓரல் அசஸ்மெண்ட் தான் அமைய போகுது. ஓரல்லா நீங்க பேச்சு மூலமா கேட்கறதன் மூலம் அந்த கதை வந்து எவ்வளவு தூரம் பிள்ளைகளோட மனசுல பதிஞ்சிருக்கு, இதுக்கான ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து பிக்சர் புக் அப்படின்றது எல்லாமே இவங்க அறிஞ்சு கொண்டிருக்கிறாங்களா அப்படின்றத பத்தி நாங்க தெரிஞ்சு கொள்ளலாம். அது மட்டும் இல்லாம கடைசியா வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோனா ஆவணப்படுத்துறது, ஒரு பிள்ளட வரைதல், எழுத்து, மற்றது அவங்களோட இந்த எழுத்து பயிற்சிக்கான என்னென்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்க செய்திருக்கீங்களோ அது எல்லாத்தையும் ஆவணப்படுத்தி வைக்கிறது முக்கியம். அப்படின்றது மட்டும் இல்லாம அதுல உங்களால முடிஞ்ச ஒரு குறிப்பெடுத்து எழுதி வைக்க முடியுமா இருந்தா, இது என்ன மாதிரி என்னத்தை வரைஞ்சிருக்கிறாங்க, எதுக்காக வரைஞ்சிருக்கிறாங்க, இதுல நீங்க டார்கெட் பண்ண விஷயம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்களா, அதுல ஏதாவது ஒரு குறிப்பொன்னு எழுதி வச்சீங்கன்னா கூட அது உங்களுக்கு நாளைக்கு ஒரு ஆசிரியரா அந்த பிள்ளையோட பின்னடைவுகள் ஏதாவது இருக்கும் போது அதுகளை பிள்ளைக்கு ஊக்குவிக்க கூட உங்களுக்கு ஒரு வசதியா அமையும். அப்படின்றத பத்தி தான் மேம் இந்த ஸ்லைட்ல பேசியிருக்காங்க. தேங்க்யூ மேம். Thank you, ma'am. Okay. I request all the participants to fill the feedback form once the PDF is uploaded in the website. And I hope today's session concepts might be very, very simple, but this will help children to lay the foundation of early literacy. And thank you so much for all of you being here till now. Thank you and good night. Thank you, Padmaja ma'am. It's not simple, ma'am, because the language development is something really important, as you mentioned in the first slide. But the things what you mentioned, yes, teachers know, but it's always important for us to, keep on repeating, understanding, rewiring ourselves. So thank you, ma'am, for the wonderful session as always. Sorry about the interaction in between. I was here and there sometimes. That's okay, ma'am. That's okay. So thank you so much. Thank you, Sugandhi Miss. Thank you all the teachers for joining with us today. Sugandhi Miss, thank you. Good night. Thank you so much. Thank you, ma'am. உண்மையாவே லெசன் வந்து ரொம்பவே ஆழமா ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கா அமைஞ்சிருக்கும். இன்னைக்கு டீச்சர்ஸுக்கு நிறைய விஷயம் படிச்சோம். நாங்களுமே ரொம்பவே தேங்க்யூ. எங்களுக்காக இந்த தொகுப்பை கொண்டு வர்றதுக்கு ரொம்பவே நன்றி. தேங்க்யூ மேம். Thank you. Namaste.